connect us with YouTube. Yes, it's done live. And for all those in YouTube too, very good morning. Okay, now we will start. Yesterday, we saw till Article 14, and now we will follow it up from Article 15 onwards. How much ever we are able to do, we can do. Rest of it later. When we get the time, we can continue doing at that point of time. So today, how much possible we can do, we can be handling it. So prohibition of discrimination. With regard to Article 15, it speaks about the prohibition of discrimination. So Article 15, if you see, 15 consists of 6 subclauses. So here, what does these subclasses say? See, Article 15 is implied in a wider context. Wherever and in whichever form discrimination is possible, every form this applies. And earlier also I have told, even against private individuals, Article 15 is applicable. Even against private individuals, Article 15 is applicable. I have told to you before. On that note, we have to see that Article 15 is general. It speaks about general discrimination. So more importantly, when we look into Article 15, one is this discrimination we have to keep in mind, and grounds on what it's restricted: religion, race, caste, sex, place of birth. 5 criteria. Under Article 15, there shall be no discrimination merely on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. 5 criteria are thrown open there. So on the basis of those 5 criteria, there shall be no discrimination. As simple as that. Here, 15 clause 2 also speaks of those 5 criteria, but it specifies more that there shall be no discrimination in public places like park, shops or hotels, bathing, that is swimming pools or any of this, access to well. Even if a private person running a hotel, yes, he can have the name of the hotel, his own name, his caste name, religion name, okay, not a big problem. That way he can have as a name he can have, nobody bothers that. When is botheration comes? When is the issue comes? Only when a person that
The name of the hotel may be a particular caste name, no problem. But if he puts a board, only people of this caste are allowed, the other caste not allowed likewise, or this caste not allowed likewise. Then comes the issue that attracts 15.2. So only we saw 15.2 is available against private individual also. If private individual tend to violate, tend to discriminate, then there also this is applicable. This whole idea is applicable. Hope you are getting it. Then 15.3, provision for protection of women and children. Again, how far? This is an exception. Already I have told to you. This is an exception to Article 1 and 2. Why? In fact, we cannot exactly call it as exception. It appears an exception. Why? Only by providing such protection only we can bring them. Here also equal protection of laws comes in. Only by providing protection for women and children or measures taken by the government to uplift them. It is not that women are uplifted above men. No. Women who are so much downtrodden, the moment they become lifted, at least they get equated to that of the first. That is men. So decades old of oppression, only when a special privilege is given, they are brought equal. So in order to bring them equal, you need to protect them, you need to give certain, relax certain laws and rules relating to them. That is 15.3. Generally seeing it is an exception. When we see qualitatively, it is not an exception, rather it is an enabling provision. It is a provision which in fact brings in equality. It in fact prohibits discrimination. Why? See, in several, the quote that what I am going to say, instance 1, you would have seen many places that you cannot keep a race in which fish is asked to climb the tree. A race, if you keep for the fish, it has to be swimming only, or maybe jumping in water. But to climb the tree, if you keep, monkey only will win. Similarly, in swimming, fish only will win. So, just in the name of equality, we cannot treat everyone equally. For some people, the context has to be made appropriate for them that there is an equal race. That's not wrong. So people who have been discriminated for centuries together, suddenly to say, as India got independence, all are equal, come everybody equal, means how this equality comes? Never. It is not true. It never happens. Got it? Fine. 15 clause 4. First Amendment Act brought it. Yesterday we saw the same thing. This is a reply to the Champagam Durairajan judgment. State of Madras versus Champagam Durairajan 1950. This is the reply what the state is giving to the Champagam Durairajan judgment. What? Provision to protect the interest of backward class of citizens and or for scheduled caste, scheduled tribe. Same way, protection, upliftment of them. If at all any measure is taken, it cannot be considered as discrimination. Now, even sex, caste, sex, 15.3, exception has come. Caste, 15.4, exception has come. 15.5, amendment, don't forget, 93rd Amendment Act 2005.
Okay, sir, what is this 93rd Amendment Act 2005? Even in private educational institutions minus minority institution. Private educational institutions except minority educational institutions. In all the institutions, scheduled caste, scheduled tribe, I'm saying schools, aided or unaided educational institution, any five. They shall be provided reservation. Shall means here, sorry. They can be provided. Why? See these items, 3, 1, 15, 5, 15, 6, all. They are not mandatory. 15, 1 and 2 are mandatory. 15, class 3, class 4, class 5, class 6, not mandatory. If state wants, it can do, nobody can stop it. As simple as that. State wants, it can do. Nobody can stop it. Hope you are understanding. So that's the difference. Because court in numerous cases, if possible, write down also in your notes. Reservation is not a fundamental right. Court has very clearly stated. Reservation is not a fundamental right. There are provisions for reservation in fundamental right. But reservation per se, not a fundamental right. Reservation per se, not a fundamental right. Hope you are getting it. Okay. Reservation per se is not a fundamental right. That one, again, keep it in mind. Important one. So, 15(5) also, if you see, is not this mandatory one. But here, with regard to this 15(5), which amendment brought in? 93rd Amendment Act 2005. Okay, for what? Even in private educational institutions, which are aided by government and unaided by government, both these institutions, obviously, who has the right? Private aided institutions, unaided educational institutions, both these institutions, except minority education, I'm making it very clear, except minority educational institution, reservation can be provided for scheduled caste, scheduled tribe. So it only says even private education institutions will provide except minority education institution. Why I am stressing that except minority education institution? That we are going to see. We can see the next one also, and then I will explain why. Even that question was asked 2017. Yes, 2018, I think, in mains paper. There was a question which is said, can National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Caste, mandatorily demand reservations to be implemented in minority education institutions? A question of that nature was there because in 2016 there was a judgment on it. Listen to. Before going into it, we will finish off this and then. This is 15 clause 6 brought by which amendment? This 2019 amendment, 103rd amendment, 103 amendment, 2019. Brought by 103rd amendment, 2019. Hope you are getting it. So, here, what does it say? Here too, one thing. This relates to economically weaker section of population. The same way for SC/ST, what has been said. In private educational institutions, apart from the aided or unaided private educational institution, apart from minority educational institutions, to the maximum of 10%. There you have to underline, you have to see that this you have to underline, maximum of 10% seats in each category shall be, just a minute. Third Amendment Act
2019, listen to me very carefully. 103rd Amendment Act 2019. Listen to me very carefully. Amendment is important. To the maximum of 10% of total seats in each category. That is, who are first of all economically weaker section. Those people who are economically weaker based on the notification given by government and do not come under any other reservation category. Those who are not SC, who are not ST, who are not OBC. Neither OBC, neither SC, neither ST. யாரெல்லாம் ஓபிசி இல்லையோ, எஸ்சி இல்லையோ, எஸ்டி இல்லையோ, ஆனாலும் வருவாய்க்கு கவர்மெண்ட் சொன்னது பிரகாரம் அது ஒரு நோட்டிபிகேஷன்ல அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. என்னெல்லாம் கிரைட்டீரியான்னு சொல்லி, அர்பன் ஏரியானா எவ்வளவு இடம் லேண்ட் வச்சிருக்கலாம், ரூரல் ஏரியானா எவ்வளவு லேண்ட் வச்சிருக்கலாம், வீடோட சைஸ் என்ன, இயர்லி இன்கம், ஆனுவல் இன்கம் என்ன, இதெல்லாம் ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்கு. இந்த கிரைட்டீரியா உள்ளார பொருந்துபவர்கள், இந்த கேட்டகரியில வராதவர்கள் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன். அப்ப பிளைனா சொல்றதுனா, அந்த வேர்டு சொல்லப்படல, பட் ஆனா பிளைனா சொன்னா எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் among general category. Got it? Only among general category. That is the bone of contention. This is yet to be decided actually. This is yet to be decided by court. This is the bone of contention. Now things are turning very murkier now. Because when they brought, the court initially said 50% mark and can be violated and all that. We are going to see about 50% mark. Yesterday, day before yesterday, Maratha quota, there was an issue. Supreme Court said, which all we are going to see now. Listen to me, very technical things will be there. Please listen. So for economically weaker section, how much percentage can you give in schools? 15 class 6 is all about this educational institution. Reservation in educational institution. How much can you give? Maximum of 10%. Listen carefully. எங்கேயும் 10% னு போடல. படிக்கும் பொழுது maximum of 10% படிச்சு பழகுங்க. அதுதான் பேராக்ல இருக்கு. அதுதான் நோட்டிபிகேஷன் அப்படிதான் வந்தது. 10% கொடுத்திருக்காங்க. 10% கொடுக்க சொல்லல. maximum of 10% கொடுக்கலாம். அது 1ஆவும் இருக்கலாம், 10ஆவும் இருக்கலாம், 10க்கு மேல இல்ல. 1ஆவும் இருக்கலாம், 10ஆவும் இருக்கலாம், 10%ஆவும் இருக்கலாம். அது என்னவோ அதை அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணிக்கலாம், கொடுத்துக்கலாம். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணிக்கலாம், கொடுக்கலாம். டிபெண்டிங் அப்பான் தேர் நோட்டிபிகேஷன். பட் மேக்ஸிமம் ஆஃப் 10%, அதை மறக்க கூடாது. மேக்ஸிமம் ஆஃப் 10%. This issue you should not forget. Got it? This, keep it in mind. So this, I hope it is understood, except minority educational institutions. Okay, that is the relate to provision other than minority educational institution. See, what is minority educational institution? Under Article 29 and 30, it is there. In India, there are two kinds of minority recognized by Constitution. Minority can be any number, but two kinds recognized by Constitution. What are they? One type of minority is religious minority. Other one is lingual minority, linguistic minority. இப்ப தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய 50%க்கும் குறைவான மதத்தினர், இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்துவர்கள், பௌத்தர்கள், ஜெயினர்கள், சமணர்கள், ஜெயினர்கள் தான், சீக்கியர்கள், இவங்க மைனாரிட்டி தான். பட் சீக்கியர்களை ஆக்சுவலா இந்த டேர்ம்ல எடுக்கிறது இல்ல, இவங்களை வந்து இந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு எடுத்துக்கிறாங்க. அதர்வைஸ் தே கம் அண்டர் த ஆம்பிட் ஆஃப் தட் ஹிந்துஸ். பட் மைனாரிட்டி இந்த விஷயங்கள்ல அவங்க சீக்கியர்களும் மைனாரிட்டிகள் தான். ஸோ இவங்கெல்லாம் மைனாரிட்டி. காஷ்மீர்ல ஹிந்துஸ் மைனாரிட்டி,
Nagaland Hindus minority, Muslims minority. So likewise, religious minority, linguistic minority எப்படி? இப்போ தமிழ்நாட்டுல தமிழ் அல்லாத மொழி பேசுபவர்கள் மைனாரிட்டி. இப்ப லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டியும் ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டியும் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் காலேஜா இருக்கட்டும் ஓபன் பண்றதுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, சலுகைகள் தரப்படும். First of all, why should there be relaxation for minority education institutions? And why they are exempted from providing reservation, be it for SC, ST or for this EWS, economically weaker section. First of all, minority education institution, this provision was placed as well as they were permitted to start institutions because the ultimate intention of the government is to achieve 100% literacy rate, to make people educated, to enable them educated. That's the primary idea of this whole thing with regard to this allowing the minority educational institutions to establish this one. Sir, why should they be allowed alone? Because if this one was the whole idea, that achieving literacy was the whole idea, then why should they be allowed? Even others are going to school, why can't they? See, many a times it happens that a sense of insecurity in this diverse this one country happens to be there. And particularly even if you see some minority community, women's are mostly restricted from taking part in the educational process, at least if it is run by them. Even for that matter, in India constitutionally, sex-wise you can segregate educational institution. Girls only school, boys only school, girls only college, boys only college you can have. You cannot call it discrimination on the basis of sex. ஏனா அது நீங்க 29ல சொல்லுவேன் உங்களுக்கு. ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு ஆர்டிகல். சோ அது போல மைனாரிட்டிஸ் லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டியாக இருக்கட்டும், இப்ப லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டி அவங்க லாங்குவேஜ் ஒரு பாடமாக அந்த ஸ்கூல்ல வைக்கணும்னு ஆசைப்படலாம். But due to majoritarianism, it may not be possible. Similarly, fear of sending women to educational institutions run by other religious groups or again different setting may enable the parents not to send at all. So ultimately the motive is reach out. 1. 2, these minority education institutions already, particularly when it comes to Christians and the Britishers, they were there, and English education we have taken already, they were running lot of educational institutions. They were already running throughout India. They were already running, and these, see, government didn't have initially the money to establish education institutions everywhere. So in any means, okay, these minority groups getting together and putting money and they start an institution at least to get educated. We are ready to regulate. Government will regulate. You please start. Literacy is the motive. Do it. So pooling of money within themselves and starting, no problem. For that little bit relaxation is given. What are all the relaxation? That I will say in 29. But why you are avoiding? Why in these institutions you are not speaking about reservation? Listen to. Already there are questions, numerous cases. TMA Pi Foundation case, Islamic Academy case, PA Inamdar case, Saint Stephen's case, Malankara Church related case, 2007. Likewise, numerous cases. 7 or little later, I suppose. Numerous cases.
In all these cases, the prime idea discussed was how much reservation can these minority education institutions have for themselves. Minority education institutions, அவங்க வந்து மணியை பூல் பண்ணி அவங்க ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் ஆரம்பிக்கிறாங்க, நார்மல் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன். அப்போ அவங்க எல்லாமே 100% அவங்க மாணவர்களுக்கே கொடுக்கலாமா, இல்ல அவங்க வேற ஏதாவது கிரைட்டீரியா இருக்கா? ஆரம்பத்துல 100% கொடுக்கலாம், அதுல அவங்க நினைச்சது அளவு மேனேஜ்மெண்ட் வச்சுக்கலாம், மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டான்னு வச்சுக்கலாம், அப்பதான் ஃபீஸ் அதிகம் வாங்குறது. இப்படிதான் இருந்தது. பட் இந்த கேசஸ் நான் சொன்ன எல்லா கேசஸ்லயும் இதுதான் விவாதிக்கப்பட்டது. குறிப்பா டிஎம்ஏ பை ஃபவுண்டேஷன், பிஏ இனாம்தார் இஸ்லாமிக் அகாடமி அண்ட் செயின்ட் ஸ்டீஃபன் கேஸ். ஃபைனலி செயின்ட் ஸ்டீஃபன் கேஸ்ல 50% of the students you can have to your community already given 50%, and the 50% kullara government will notify what amount can be management seat. See, capitation is illegal, management seats are not illegal. Capitation fee is illegal, management fee is not illegal. Management seats are where the fees will be little more, and capitation is entirely different. So that is capitation illegal, management seat is agreed. So that percentage is allowed. Why management seat is allowed again is the infrastructural development. Only when you get more money, you can go for further investment in the college. Infrastructural requirements, labs you could be setting up, buying infrastructure, starting from computers to lot many other things, mics to each and every infrastructure. You need money actually. If the money is to hand and mouth, see, meritorious students ku podra fees ingradha hand and mouth ku dhaan irukum, just nadatha mudiyum college. But the college oda infrastructure idukku and the management fee அப்படிங்கறத அதனால தான் அலோவ் பண்றது. அதுவும் ஒரு percentage government நிர்ணயிக்கிறது பிரகாரம் பண்ணலாம். So 50% for their own community they can have maximum I'm saying. In that a part management, a part this one open. Yes. Rest 50% shall be for general merit, open to all. இதுதான் court verdict. Bombay High Court has stated that in minority education institution already reservation is there. 50% we have given to them. Rest 50% if you are going to debate, then there will be no general category cannot even get into. Then where is the point here? Apart from it, many of these minority institutions are institutions of a great excel, great name. You see, Madras eduthukeenga, Loyola College irukku, MCC irukku, minority education institutions தான் இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ். இப்போ அங்க நீங்க இந்த ரிசர்வேஷனையும் புகுத்திட்டு ஆல்ரெடி ஏன்னா அவங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, அந்த கம்யூனிட்டியோட ஃபண்டிங்ல தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு 50% கொடுத்துட்டு then you are going to go for other form of reservation, 100% will be reserved then. General category student will not even get a chance to study in those premier institutions. So in these kind of situations, the court said in minority education institutions already reservation is there, you cannot do. So the question na sonnene 2018 la vanda question, 2018 oda question, minority educational institutions, can they have this minority educational institutions, can they be questioned or can they be demanded by National Commission for Scheduled Caste to implement reservation? This is the question. First of all, under Article 338, National Commission for Scheduled Caste உடைய எந்த ரிப்போர்ட்டுமே பைண்டிங் கிடையாது. It's recommendatory. So National Commission for Scheduled Caste or Scheduled Tribe or OBC Commission can ask for information. How many students SC are there in your institute, in your university, in your college? Yes, they can ask that. But they cannot demand reservation because court clearly stated
minority education institutions cannot be compelled to implement reservation. Hope you are understanding it. This is 15 class 5 and 15 class 6. So in the concept, yeah, minority education institutions illa sir, minority education institutions naala enna special perks alla irukku avangalukna adu நம்ம article 2930 la paapom. As of now, understand this 103rd amendment மறந்துடாதீங்க, maximum of 10% மறந்துடாதீங்க, economically weaker section of population யாருங்கறத மறந்துடாதீங்க, அவங்களுக்கு 15 class 6 education institution இங்க ஜாபுக்கு கிடையாது, அத மறந்துடாதீங்க. இதே 15(5) 93rd amendment act 2005 SC/ST and other weaker sections of population தான் அவங்களுக்குங்கிறதையும் மறந்துடாதீங்க. So எதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குங்கிறத மறந்துடாதீங்க. That is most important here. Hope you are understanding what I try to say. Okay, these are all prelims related matter also. Okay, so these things please don't forget. See, listen, we can get on. Article 16. So Article 16 here. If you see this Article 16, what is Article 16? It's again more specific. If you see with regard to this 15, it was very wider in nature. Article 15 was wider in nature. It speaks about general discrimination. Article 16, exclusive on jobs opportunity. First of all, state shall not discriminate in providing opportunities, that is state jobs. For 16 class 1 and 2, listen very carefully here. No citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them. நீங்க நல்லா பார்க்கலாம், 7 criteria இருக்கு. 7 criteria. Article 15 ல 5 criteria. Article 16 7 criteria. Keep that in mind. இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வேரியேஷன்ல ஒன்னு 15ங்கிறது பரந்துபட்ட ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன். எந்த ஃபார்ம்ல டிஸ்கிரிமினேஷன் இருந்தாலும், எங்க இருந்தாலும், அது ஜாப்ஸா இருந்தாலும் சரி, அது ஜெனரலா அது ஒரு ஷாப் உள்ளார என்டர் ஆகிறதா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஒரு பொது இடங்களுக்கு போற விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி, அது எல்லா இடத்துலையும் குறிக்கிறது தான் ஆர்டிகல் 15. ஆர்டிகல் 16 ஸ்பெசிபிக். கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது அந்த ஜாப்ஸ்ல இந்த ரிலீஜியன், ரேஸ், காஸ்ட், செக்ஸ், பிளேஸ் ஆஃப் பர்த், ரெசிடென்ஸ், டிசென்ட், இது எதாலையுமே, இது எதன் அடிப்படையிலையுமே டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது. State shall not discriminate. 16, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, all are exception to this whole thing. Sir, what's our exception? Listen to me. இப்ப இதுதான் 16(3) தான் இப்ப கடந்த சில வருடங்களாக கான்ட்ரோவர்சி இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் கூட அந்த ஒரு ப்ராமிஸ் தரப்பட்டிருக்கு. we don't know whether this new government is going to do that or not, but anyway they have given that, they have stated it, like in Andhra Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh and all, that is reserving opportunities only for people belonging to that state. See, already indirectly அந்த ஒரு நிலை செய்யதான் பட்டிருக்கு பல ஸ்டேட்ல. தமிழ்நாட்டில் இல்ல, ஆந்திரால இல்ல, தெலுங்கானாவில் இல்ல. இந்த 3 ஸ்டேட்டை தவிர எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில் மற்ற ஸ்டேட்ல எல்லாத்தையுமே இன்டைரக்ட்லி பண்ணி தான் வச்சிருக்காங்க. எப்படி? பப்ளிக் ஜாப்ஸ்ல. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கர்நாடகால போய் ஒரு தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து எக்ஸாம் எழுதலாமானா எழுதலாம். அதுல எழுதக்கூடாதுன்னு எதுவும் இல்லை. ஒரு குரூப் 1 எக்ஸாம் எழுதலாமா எழுதலாம். பட் அவங்க மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதும் போது, ப்ரிலிம்ஸ், மெயின்ஸ், இன்டர்வியூ, குரூப் 1, அந்த மெயின்ஸ்ல கன்னடாங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் வச்சிருக்காங்க. பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் கன்னடா சப்ஜெக்ட் வச்சிருக்காங்க. அப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட் தமிழ்நாட்டில் இல்லை. மெயின்ஸ்ல நீங்க பார்க்கலாம், தமிழ்நாடு டிஎன்பிஎஸ்சில அப்படி இருக்காது. அப்ப இங்க யார் வேணாலும் எழுதலாம். நீங்க கிளியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு வருஷத்துல வந்து 1 இயர்ல ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் எக்ஸாம் எழுதணும். அதுல தமிழ்ல நீங்க ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா போதும். ஆந்திரால அப்படிதான், தெலுங்கானாலையும் அப்படிதான். இந்த 3 ஸ்டேட்ல யார் வேணாலும் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். நார்த்தன் ஸ்டேட்ல ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க ஒரு 3-4 ஸ்டேட்ல எழுதுவாங்க. ரெஸ்ட் கேரளால மலையாளம்ங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்டா இருக்கும், கன்னடாங்கிறது ஒரு பார்ட்டா இருக்கும்,
பல சப்ஜெக்ட்ல மெயின்ஸ்ல வந்துட்டு அவங்க ஒரு குவாலிஃபைங் பேப்பர் மாதிரி போட்டுறாங்க. இன்டைரக்ட் அது அதர்ஸ் cannot come. இது இல்லாம in jobs, but ஆந்திரால எல்லாம் private jobs generally even the private jobs shall be 70-75% should be for their own people, and Haryana the same story has been said. Private jobs criteria, yes, government notify பண்றது தவறல்ல. Public jobs, listen to me very very carefully. In particular classes of employment under the public services, if for example Tamil Nadu, if Tamil Nadu says that residence as a criteria, நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, இங்க ரெசிடென்ஸ்ங்கிறது discriminate பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கு. But residence as a criteria we are not now going to talk. What residence as criteria? If you see 371 article 371J, article 371J, ஹைதராபாத் கர்நாடகா ரீஜியன், கர்நாடகா உள்ளார ஒரு ரீஜியன், 6 மாவட்டங்கள் சேர்ந்தது ஹைதராபாத் கர்நாடகா ரீஜியன். கல்புர்கி, தட் இஸ் குல்பர்கா, பீதர், ஒரு 6 மாவட்டங்கள், அதாவது எல்லாமே வந்து ஆந்திராவை தெலுங்கானாவை ஒட்டி இருக்கும், தெலுங்கானாவையும் ஆந்திராவையும் ஒட்டி இருக்கிற ஒரு மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட 6 மாவட்டங்கள். இந்த மாவட்டங்கள் உள்ளவர்களுக்கு ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு ரெசிடென்ஸ் as a criteria to provide job. ஓகே, ஏன் 371J சொன்னா, Parliament passed an amendment under 371 and introduced 371J and stated that in certain classes like group 2, group 3 related exams, those exams in the state government conducted exam, only people residing in that area can get the jobs of that area. Internal, based on residence, you can give a reservation. 371J ல சொல்லப்பட்டது internally அது கொடுக்கலாம், நீங்க அது பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. அது யார் பண்ணலாம்? ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ணலாமா? முடியாது. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெக்கமெண்ட் தான் பண்ணலாம். அதுதான் மெயின் மேட்டர். 16 பார்லிமெண்ட் மட்டுமே செய்ய முடியும். ஈவன் ஒரு ஸ்டேட், நாளைக்கு தமிழ்நாட்டுல மிகவும் பின்தங்கிய மாவட்டங்களாக ஒரு 2-3 மாவட்டங்களை குறிச்சு, இந்த மாவட்டங்கள்ல ரெசிடென்ஸ் as a criteria, அங்க குடியிருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே அங்க உள்ள இந்த ஜாப்ஸ் எல்லாம் கூடும், அவங்க மட்டும்தான், யார் வேணாலும் வெளியிருந்து வர்றதில்ல, அவங்க மட்டுமே அப்படின்னு பண்ணணும்னா பண்ணலாம். யார் பண்ண முடியும்? பார்லிமெண்ட் தான் பண்ண முடியும். பப்ளிக் ஜாப்ஸ் ஒன்லி பார்லிமெண்ட். Within the whole state, private job generally, yes, can very well be done. But how far it is feasible is a bigger question mark. Private field la residence criteria criteriavaga kondu vanda not easy. Why? Haryana brought it. Now the biggest talk articles padichirundinga theriyum, it is potential enough to be asked as a general question also. Biggest problem என்ன? உங்களுக்கு அந்த டெக்னிக்கல் நோ ஹவ் வேணும். ஏன் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ், கால் சென்டர் கம்பெனிஸ், when they came initially, they were settled more in South India, and South India they had spread more. Why? What was the reason? Reason was simple. English speaking population was more here. அவ்வளவுதான். கால் சென்டருக்கு இங்கிலீஷ் வேணும், இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் population more here. Software companies came settled it down more. Again, engineers were more here. As simple as the technical know-how and the labor power irunda, private field will not have a problem. But in a place like Haryana, that's not easy. If you go to Gurugram, where many software companies and other industries, factories are all there. In Noida is in UP side, Gurugram is in Haryana side. These places, if you go, you will get to see that mostly it is people from outside who are there. So there and all, bringing residence as a criteria will be detrimental for the industry itself. I don't think so that will work good. But anyway, that's a political statement. Fine.
So residents within the state may be laid down by parliament as a condition for particular classes of employment, as simple as that. But who can? Only parliament can. When it comes to public services, only parliament can say. Even a state government job within the territory, residence as a criteria. Within the territory, residence as a criteria to be done. Parliament alone can done. State can merely recommend for it. That's it. Nothing more. Okay. Fine. Earlier Telangana had it. ஒன்றுபட்ட ஆந்திரா இருந்த சமயத்துல தெலுங்கானா ரீஜன் இப்ப இருக்கே அந்த ரீஜனுக்காக செப்பரேட்டா கொடுக்கப்பட்டது. அப்புறம் இப்ப தெலுங்கானாவுக்கும் ஆந்திராவுக்கும் ஒரே ஒரு ஓபன் எண்டடா கொடுத்தாச்சு. அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதை பிரிச்சுக்கலாம், பர்மிஷன் கொடுத்தாச்சு. எஸ், சில டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிபிகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. ஃபைன். 16 clause 4 enabling act for OBC reservation. Sir, what is it? Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in appointment in post in favor of backward class of citizens, socially and educationally backward class of citizens. Outrightly in the backward class of citizen ingiradhu inga irukum. Neenga paakalam 16(4) it would be there. OBC reservation oda direct article idu. Aduvum jobs la reservation kudukuradhu. Education la illa, jobs reservation kudukka odu direct article. Again, I told reservation is not a fundamental. Sir, fundamental right la irukla appo yen kudukku appadi demand panna mudiyadhu. 1990 89-90 till VP Singh came, OBC reservation its center was not there, states only was there, center was not even there. After VP Singh has come only Mandal Commission recommendation was implemented. So on the samayathu sir 16(4) irundhirukku yen kodukala illa, reservation is not a fundamental right. It only gives an option. State wants to give gives an option. Hope you are getting it. Now listen to me. See, before getting into this stuff, few things you should understand. Listen to me. Sir, about reservation recently, 2 days back, the day before yesterday, I suppose, the Supreme Court stated about Maratha reservation. So for Marathas, the Maharashtra government prescribed reservation, and ultimately what happened was it violates the 50% mark. Sir, for what is 50% mark first of all? See, reservation as a term was not used by Ambedkar. He called it compensatory benefit. Why compensation? The reason why compensation is that for decades old discrimination done to a particular group of people, particular class of people, these are compensation to be given in order to at least lift them to the level of what others are there now, not to make them bigger. So these are compensatory benefit. Listen to me carefully. ஒரு தவறான கருத்தோட்டம் பெரும்பாலும் போய்கிட்டு இருக்கு மாணவர்கள் கிட்ட. Even civil service who are preparing, even non-civil service too. Ambedkar himself told only for 10 years reservation. இல்ல, absolutely wrong. அம்பேத்கர் அப்படி சொல்லவே இல்லை ஒருபோது. அவர் எட்டர்னல் ரிசர்வேஷன் வேணும்னாரா? அதுவும் இல்லை, அது வேற. பட் ரிசர்வேஷன் இன் ஜாப்ஸ் அவர் பேசினாரு, அதை பத்தி he has brought out issues on it and he maintained that it is needed, but never he said for 10 years only reservation. Why? He said it in constitution, it is there, that is there under article 334. பாராளுமன்றத்திலையும் சட்டமன்றத்திலையும் ஸ்டேட் அசம்பிளி அண்ட் பார்லிமெண்ட், லோக்சபா அண்ட் ஸ்டேட் அசம்பிளி, reservation for SC/ST can be for a maximum period of 10 years. அததான் நம்ம இப்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரோம். 104th Amendment Act 2020 increased it for another 10 years. So right from 1959 we are increasing it. Reservation in Lok Sabha and Legislative Assembly, not in educational institution or job. I dislike reservation, you dislike reservation. None of that should matter here. We matter business from
exam point of view, what is there, what is truth, we throw it open and that's it, finished. Listen. So Champagam Durirajan versus State of Madras case you have seen. I have told before also. I don't know, suddenly it has gone out. Signal got out and I'm sorry, like, was totally caught unaware. The signal got out. Okay, hope now we are following, and YouTube also there is live, I suppose, actually. Fine, let us go on with this. Fine then. So here, just a minute. Okay. Now fine. Small technical glitch, and I suppose like we have now come up with this. Listen. So Dr. B.R. Ambedkar called reservation as compensatory benefit. See, Champagam Durirajan case versus State of Madras 1951, this case. Initially it was brought, then the government opposed to it, the not government, court opposed to it, and it was struck down. First Amendment Act was brought, which we all saw yesterday also. Case law, what is the very first case relating to reservation? 1950, sorry. Next, case law as such may not be that great, but again, the 50% rule, today it is spoken up in this whole thing. Media also today, that because of Supreme Court judgment on Maratha quota, that 50% mark should not violate. And they have quoted Indira Sani case also. But even before Indira Sani case, where did this 50% quota, what is 50% quota? First came in this case only, Balaji versus State of Mysore, 1963. See, in this case, the Karnataka
government. That time the state of Mysore it was. Because till 1973 it was state of Mysore called. This government had specified reservation OBC and it divided OBC into this other forms of MBC, like it forms different divisions it made. Then it went for SC, ST and all reservations it gave, it went till 66%. Now it was taken before the court. What is the criteria? What is the limit for reservation? In the name of reservation, can you give any amount as reservation? This is the question. எவ்வளவு வேணாலும் reservation கொடுத்துருவீங்களா அப்படிங்கிறது தான் first time 63 ல question பண்ணப்படுது. When it was questioned in the court said, see, state governments, yes, if you want to, or central government, if you want to provide reservation, provide reservation. It is your prerogative, your privilege, you can provide, but 50% you provide, 50% leave for general merit. What is general merit? General merit means it can be anyone. Again, idhula oru vishayam irukku, adha you should, I hope that is plain as daylight, but again many wrongly understand. That's there comes the problem. Ipo 50% reservation na 50% general, 50% reservation la SC, ST, OBC, ipo EWS அத கூட அதோட அர்த்தம் தான் அன்னைக்கு அது இல்ல, எகனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன். சோ எதை வேணாலும் கொண்டு வந்துருங்க 50%, மீதி 50 ஓப்பனா விட்டுருங்க. ஓப்பன்னா அதுல ஒரு SC கேண்டிடேட், ST கேண்டிடேட், OBC கேண்டிடேட், இது எதுவுமே இல்லாத ஒரு கேண்டிடேட் எல்லாருமே பங்கு பெறலாம். அதாவது ஒரு எக்ஸாம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 100 போஸ்ட் வைக்கப்படுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் 50 போஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் 50 மார்க் அவங்க எந்த குரூப்பை சேர்ந்தவங்களாகவும் இருக்கட்டும், எந்த ஜாதி கேஸ்ட் சேர்ந்தவங்களாகவும் இருக்கட்டும், ரிலிஜியனை சேர்ந்தவங்களா இருக்கட்டும், ரேஸ் செக்ஸா இருக்கட்டும், நோ ப்ராப்ளம். First 50 put it. Rest 50 you allocate this way. Rule. That's the rule. So 50% mark, 50% rule came in this case first time. Balaji versus State of Mysore 1963. இப்போ இதுல ஒரு இஷ்யூ வருது 64ல, very next case la. This case not greatly important now, also called carry forward rule case. Not greatly important, but listen to me. என்ன இஷ்யூ வருதுன்னா, very interesting one. See, this one books won't explain this. இத புரிஞ்சுக்காம ரிசர்வேஷன் பாலிசி புரிஞ்சுக்க முடியாது சார். அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டான ரிசர்வேஷன் பாலிசி புரிஞ்சுக்கிறது அது எனக்கு தெரியல. கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல எப்பயுமே அது ஒரு இஷ்யூவா இருக்கு. இப்ப கூட அந்த மராத்தா ரிசர்வேஷன் இஷ்யூ இருக்கு. சோ எப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா it would be greatly appreciative of you when you read the newspaper also. My opinion, you should know it. How many know it, I don't know. And books don't give it in a comprehensive manner on this stuff. So listen to me. Carry forward rule அப்படின்னா என்ன சார்? முதல்ல எதுக்காக இது வருது? கேஸ்ல இந்த கேஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, பட் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ். இது வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் ரூல ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த கேஸ்ல லேட்டர் ஆன் அலோட் 50% we have made mark. We have made 50% mark. This 50% mark, wait. Okay, இப்போ 50% மார்க் நம்ம பண்ணியாச்சு. the maximum 50% reservation, 50% open. Okay, இப்போ 50%ல you general example I am saying ஒரு 10% SC, 5% ST, 20% OBC. Okay, 35. You can divide it. Example solve. Okay, fine. Now, or you put it this way. 10% here, 15% here. Okay. 45% on the extra balance இருக்கிறது 5%. Let it be. Now listen to me. The 15% SC இருக்கு. 15% for SC. Many a times what has happened, even recently also it is happening, but though not always, but recently also it is happening. Even after 8 years of independence, we have this reservation, but even then it is happening. With the 15% reservation SC irukku illaya, example எடுத்துங்க, 100 seat,
100 seats are there. Example. The 100 seats, 50 வந்து already general competition. So, மீதி இருக்கிறது 50. Okay. மீதி இருக்கிறது 50 இருக்கு. இந்த 50 15 seats SC க்கு போகணும், 20 OBC க்கு வரணும், 10 ST க்கு வரணும். மீதி இருக்கிறது 5%. இந்த 5% ஜெனரலோட போயிடும். இதுதான் நார்மல். மீதி இருக்கு, ரிசர்வ் பண்ணல யாருக்கும், அதனால அது ஜெனரல் காம்படிஷன்ல ஃபில் பண்ணிக்குவாங்க. இதுதான் நார்மல். இப்போ இந்த 5% 15 இருக்கு பாருங்க. இதுல பேஸ் மினிமம் மார்க்னு ஒன்னு வைப்பாங்க. Listen carefully. There is something called a base minimal mark. Does not mean 15 seats are there. Already the number of SCs who are writing the exam, nowadays they are writing. Earlier I am saying, even now somewhere backlogs happen. So how happens? The number of people SC, 15 seats out of 100, 15 are reserved for them. If an SC gets a first rank, they can go in general category. That's the law. That's simple. General competition le avanga poira mudiyum. இதான் வந்து ரூல் பிரகாரம் நான் சொல்றேன். We are speaking about rule only. In practical, what are all the things is a different story altogether. There comes the whole issue. But according to law, 15 shall be SC, 20 shall be OBC, 10 shall be ST. Rest open. They can be OBC, they can be SC, ST or not, none of them. Others also. This is the rule. So 15% SC should be there. Number of people apply itself, for example, is less. Or you take it. If number of people apply and all, 100 people apply in SC itself, okay, fine. There is something called base minimal mark. அது வந்து fix பண்ணுவாங்க examல. Base criteria. நீங்க எந்த குரூப்பை சேர்ந்தவங்களா இருந்தாலும் சரி, நீங்க ஜெனரல் கேட்டகரியோ, ஓபிசியோ, எஸ்சியோ, எஸ்டியோ, நோ ப்ராப்ளம். இந்த மார்க்குக்கு மேல இருந்தாதான் அந்த பேப்பர் வேல்யூவேஷனுக்கே எடுத்துக்கப்படும், அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துக்கப்படும். 100 மார்க்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு 30 மார்க்ஸ் 25 மார்க்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்றீங்க. இந்த மார்க் இருந்தாதான் அடுத்த லெவலுக்கு. So already the number of people in SC applying was less earlier. And within that, the people, the base minimal mark that was kept was equal for everyone. General, SC, ST, OBC, all equal. The number of SCs who touched that, aதையும் கொஞ்சம் high பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா, ஒரு 35, 14 வச்சிட்டா, the number of SCs touching that base minimal mark இருக்கே, அதுவும் கம்மியாயிருது. That also gets lowered. Getting it or not? அப்போ 15 SCs நீங்க கம்பல்சரியா கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கிறது, உங்களுக்கு ஒரு இப்ப வச்சுக்கோங்க 7 SC தான், 7 SC ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கிடைக்கிறாங்க. who are eligible for this reservation, that is who have qualified that mark. ஜெனரல் காம்படிஷன்ல வரவே இல்ல, ரெஸ்ட் இல்ல, ஜெனரல் காம்படிஷன்ல வந்தவங்கள விட்டுருங்க. இந்த ரிசர்வேஷன் குள்ளார வரணும்னு சொல்லி இருக்கிறவங்கல்ல 7% தான் உங்களுக்கு கிடைக்குது, 7 seats தான் கிடைக்குது. அப்ப எவ்வளவு சீட்ஸ் பாக்கி இருக்கு உங்களுக்கு? ஆல்மோஸ்ட் 8 seats are vacant. SC ல vacant ஸ்டூடண்ட்ஸ் கிடையாது, ஏன்னா பேஸ் மினிமல் மார்க்கா கிராஸ் பண்ணல. OBC right from the time reservations have been introduced, the base minimal mark crossing was easier. OBC's candidates were more only. ST, in some states there was a problem, backlog issue happened. Tamil Nadu, like a state, nothing happened because 1% only ST. Southern states little less only ST population, not a big problem. SC this happened. Even Tamil Nadu this has happened. Lot many times happened. So the number of people was not there. Now what happens? இப்ப 7 சீட் நீங்க ஃபில் பண்ணிடுறீங்க, SC-க்கு, ST-க்கு ஃபில் பண்ணிடுறீங்க, OBC ஃபில் பண்ணிடுறீங்க, எல்லாம் ஃபில் பண்ணிடுறீங்க. அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு? 8 seats இப்ப பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. 8 seats are balance, which are meant for SC. இப்ப என்ன செய்யணும்ங்கறதா இஷ்யூ. இப்ப இத என்ன செய்யறது அப்படிங்கறதா இஷ்யூ. இததான் கேரி ஆன் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு. இந்த 8 seats அப்படியே என்ன பண்றாங்க, ஃபில் பண்ணாம வச்சுட்டு, நார்த்தன் ஸ்டேட்ஸ் பல ஸ்டேட்ஸ்ல இதை என்ன பண்ணிட்டாங்க, அப்படியே எடுத்து ஜெனரல் கேட்டகரியோ இல்ல ஓபிசியோ எஸ்டிலயோ ஃபில் பண்ணிடுவாங்க. பட் அப்ப அது எஸ்சிக்கு மீன் பண்ண சீட்ஸ், மென்ட் பண்ண சீட்ஸ். அப்போ அந்த 8 சீட்டை ஃபில் பண்ணாம கேரி ஆன் பண்ணுங்க
அப்ப கேரி ஆன் பண்றாங்க. இந்த கேரி ஆன் பண்ணும்போது when they carry on, the next notification comes. Listen, next time notification. And the next time notificationல ஒரு 100 seats இருக்கு, like the earlier one. இதுலயே அதே 15% எல்லாமே வருது. இப்போ எஸ்சி 15% SC. Same. So 15% of this is 15 seats. 15 plus 8. 23 seats. If you put 23 seats for SC, it goes to 53% for reservation. Getting it or not? And 15% when you are putting, another 10% for ST you are putting, another OBC you are putting another 20%. So obviously reservation itself go to 53%. The 50% mark மீறி இருக்கு. அதுவும் இல்லாம நீங்க இந்த 100 சீட்ஸ்ல அதை சேர்க்கறீங்க, 8 சேர்த்துறீங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் 100 தான், அதை நீங்க அப்படியே அந்த 100ல சேர்த்துறீங்க. அப்போ ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு வர்றவங்களுக்கு அடிபட்டு போகுது நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ். If it keeps on increasing, the reserved category seats itself is engrosses to 60%, 70% of the total. Then where is general competition? This is called carry forward to the next time. When the carry forward shall be allowed or not is the question. Carry forward allow பண்ணலாமா வேண்டாமாங்கறதா இப்ப question. இந்த क्वेश्चனுக்கு பதில் தான் இந்த கேஸ் கொடுத்தது. இந்த கேஸ்ல என்ன சொன்னாங்க? carry forward rule allow பண்ண முடியாது. We can't allow carry forward rule. Because unless otherwise, if it doesn't cross 50, you can have it. If it crosses 50, you cannot have it. அப்ப you cannot have it, அந்த கோர்ட் சொல்லும் பொழுது implied என்ன ஆகுது? இப்ப இந்த 8% நமக்கு பேலன்ஸ் ஆச்சு, 8 சீட்ஸ். அதுல ஆல்ரெடி 45% இருந்ததுல 5 வேக்கன்ட் இருந்தது. அந்த 5 வேணா நீங்க ஃபில் பண்ணலாம். பேலன்ஸ் 3 என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க ஜெனரல் கேட்டகரியிலயோ வேற யாரையோ ஃபில் பண்ணிடுறீங்க. Hope you are getting it. சோ இப்ப எஸ்சிக்கு கிடைக்க வேண்டிய, நியாயமா கிடைச்சிருக்க வேண்டிய அந்த 5%, 15% அவங்கள நீங்க வந்து பேஸ் மினிமல் மார்க் கெப்ட் வச்சனால அது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் simultaneously go and see 335. இந்த simultaneously பார்த்தாதான் இந்த ரிசர்வேஷனோட ஹோல் ஐடியா புரியும் உங்களுக்கு. ஆர்டிகல் 335 போங்க. Go to article 335. Whoever watching in YouTube or in Zoom, whomever it they are, go there. Then only you will understand it, what I am trying to say. Everything is constitutional mandate. Claims of SC, ST in post. இதுதான் the Bar Act. அதுல நீங்க பார்க்கலாம், ஷெட்யூல் காஸ்ட், ஷெட்யூல் ட்ரைபுக்கு போஸ்ட்ல, ஜாப்ஸ்ல, போஸ்ட்ல ரிசர்வேஷன் தரப்படலாம். Shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency in administration. அதான் மேட்டர். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எஃபிஷியன்சியை மெயின்டைன் பண்ணிட்டே அவங்களுக்கு தரலாமே ஒழிய தனிப்பட்ட முறையில் அதாவது இல்லாம தரக்கூடாது. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எஃபிஷியன்சி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தரலாம். அப்ப அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எஃபிஷியன்சி எப்படி மெயின்டைன் பண்றது? பேர் மினிமல் மார்க் கீப் பண்றாங்க. அதனாலதான் வைக்கிறாங்க. எல்லாருக்குமே நீங்க எந்த கம்யூனிட்டியா வேணாலும் இருந்துக்கங்க, இந்த மார்க்குக்கு மேல வந்தாதான் நாங்க பேப்பரையே தொடுவோம், வேல்யூவே பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் தான் ரிசர்வேஷன்லாம். அப்போ அந்த பேர் மினிமல் மார்க் நீங்க ஹையா வச்சிருந்தீங்கன்னா இன்டைரக்டா என்ட்ரிய கட் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். So what happens? Automatically backlog falls. When backlog falls, 50% mark இடிக்குது. 50% mark, there is a problem. Then what do? You take it and put. ஏன் இன்னும் creamy layer SC ல ஃபார்ம் ஆகல, ST ல ஃபார்ம் ஆகலனா this is one of the reason. Why still we don't have a creamy layer concept in SC, ST? This is one of the reason. We have been having reservation for all these 70 years. 80 years. How far the reservation in its true spirit has been implemented is $1 billion question. The $1 billion question. Lack of understanding one part, lack of having what to say, genuine interest in providing is another part. They didn't have any big political presence. So obviously this was manipulated for very longer time. alla neenga paadala 335 class 1 na pesittu iruken, class 1 adha mattum ipa paarenga. So ipo indha issue when these issues rose,
by late 70s, 80s. In the assertion, 60s and 70s was OBC assertion in Indian political history. By 70s, late 70s, 80s, started the Bahujan assertion or the Dalits assertion, politically also. Awareness, starting into groups, other assertion. This is a reflection. Again, in Akhil Bharatiya Sochitkar, in this case, very important case, many places you are going to see this. AICSCC, Railway versus Union of India 1981. Justice V.R. Krishnayya's wonderful judgment. Justice V.R. Krishnayya's judgment. He openly stated, even under circumstances, if 50% mark is breached, no problem, it can breach. 50% mark breach பண்ணாலும் கவலை இல்ல, breach பண்ணலாம் அப்படினு சொல்றாரு. இத ஒரு ஆரம்பத்துல under conditions, ஒரு extraordinary condition. இதே ஐடியாவை தான் இந்திரா சாணி கேஸ்ல, அதாவது 1990ல 1990 Mandal Commission report 78. Janata government வந்தோன it was implemented. When Janata government came to power, it was brought, actually not implemented, brought. But the report was submitted just in 1.5 years to 2. But it was lying, gathering the dust for close to 10 years. When VP Singh came back to power in 89, there he implemented the Mandal Commission report, where OBCs for the first time got reservation in the central government jobs. So he implemented it. Mandal Commission report, OBCs got reservation, already SC, ST, then Akhil Bharatiya Sochitkar Karamchari Union also said 50% mark can be breached. All these things were taken up before Indira Sani versus Union of India. Mandal case, also called Mandal case, 1995. In the case, separate case law long back. Mandal case, Indira Sani versus Union. Question means. Which case is called Mandal case? Indira mental case, Mandal case. Indira Sani versus Union of India, 1995. Okay, keep it in mind. This has been asked. Now listen. In this case, what did the court say? It accepted the carry forward rule of AICSCC. What it said, Akhil Bharatiya Sochitkar Karamchari Union Sangh case. Yes, under conditions, 50% mark can be breached, not a problem. It can be breached. Under conditions, it can be breached. But OBC reservation also it agreed. But it maintained that normally speaking, 50% mark has to be there, but under condition, 50% mark can be breached. Extraordinary situation, yes, it can be breached. When you carry forward, when we carry for 50% mark breached, reservation. When you carry forward, when unfilled vacancy carry forward, 50% mark breach, but new reservations should not come. Normally it is 50% only. You give to anyone you want 50%, that's it, leave it. And again it said economically weaker section idea was brought by Narasimha Rao first time. Economically weaker section discount money Indira Sani case. Only socially and educationally backward, no economically backward. But today it has been brought. But no economically backward, Mandal case soliyach. 50% mark. Extraordinary situation, carry forward 50% and increase panna. It can go beyond it. But in reservations is not there in promotion. Indira Sani case sonnadana promotion la reservation kedayadu. It has clearly said that there is no reservation in promotion. This is Indira Sani case. No reservation in promotion for SC, ST, anyone. Carry forward rule is applicable, and that can violate 50% mark when under situations, when situation demand. Normally 50% mark has to be maintained. As simple as that. And strongly rejected that in economically weaker sections reservation, it rejected. This is that. Listen to me, as I have told before, court or verdict kudutha opposite la neenga vande enga irundhu paakalam reflection. You can see a reflection straight from
legislature many a times, and that to 95, 96 election was nearing. Narasimha Rao government there, here Ms. Jayalalitha's government. It was during that time only 69% reservation was brought in Tamil Nadu also, kept under 9th schedule. எப்பயுமே ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் லேண்ட்மார்க்கா வருதுன்னா அதுக்கு பின்னாடி உள்ள பொலிட்டிக்கல் கண்டிஷனை மைண்ட்ல இமேஜின் பண்ணுங்க. அப்படி பண்ணீங்கன்னா தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு நல்லா வரும். இது எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஏன் நீங்க இடபிள்யூஎஸ் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு எப்போ ரிசர்வேஷன் வந்தது? 2019 வருது. 2019 ஜெனரல் எலெக்ஷன். சோ இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். We have to understand this. That is called polity. Constitution is merely the laws that are there, 395 articles. Polity is all about how it is put into practice, the nexus, the nitty-gritties of it, how the dynamics of this organs of government. That is called polity. That's whole thing is polity. Now you listen. Fine. Mandal case said this. Now comes the 77th Amendment Act 1995. Now you can listen. இப்ப நம்ம வரோம். இத விட்டுருங்க, இங்க இத மட்டும் பாருங்க. Article 16 clause 4 subclass 8 படுங்க. என்ன சொன்னுச்சு இந்திரா சாணி கேஸ்? ப்ரமோஷன்ல கிடையாது. 16 Article 16 clause 4 subclass A, bring in an amendment. Who brings? Legislature brings. Responding. Nothing in the above article shall restrict the state from bringing in reservation in matters of promotion with the constitutional seniority. Later introduce பண்ணது அந்த amendment ஒன்னும் important இல்ல, விட்டுருங்க. But in matters of promotion இதுதான் ரொம்ப முக்கியம், நீங்க அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டியது. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது. யாருக்கு? In favor of scheduled caste, scheduled tribe. Reservation promotionsல கொண்டு வரலாம். Which amendment? Amendment very important. Significance of 77th Amendment Act 1995. Mainsல கேட்கப்பட்டிருக்கு, prelims-லயும் கேட்கப்பட்டிருக்கு. It has been asked in both. Hope you are understanding it. Okay. Hope you are understanding it. It has been asked in both. So please keep it in mind. This has been asked. Got it or not? So again, I hope you are understanding this. This please keep it in mind. Very, very important here. Okay. So in matters of promotion, please understand. So 77th Amendment Act 1995. Again, what it said, promotion. Here also, not compulsory. You cannot go to the court, hey, fundamental right says in promotion SC/ST has got, come on, give me reservation. No. State wants to give, it can give. 2006 Naharaj case judgment, அதோடைய constitutional judgment bench உடைய judgment வந்து 2018 along with other 5 cases, that is adultery related one, 377 IPC related one, Sabarimala women temple entry, and this reservation in promotion. In the case Supreme Court on the guidelines கொடுத்தாங்க. Yes, Supreme Court has agreed finally in 2018. Supreme Court agreed, yes, in promotion, if state government wants to provide reservation for SC/ST, they can do, provided for that first in every department, how many people are there in what position belonging to what category has to be first ascertained. Is there really a non-presence of SC/ST in those offices, institutions? The data has to be brought. Based on all those data, objectively you can give reservations in promotion. இதுதான் சொல்லப்பட்டது. இதுதான் judgment உடைய crux. எப்போ 2018ல. So இப்போ as of today reservation in promotion கொடுக்கலாமா கூடாதா SC/STக்குனா state government நினைத்தால் கொடுக்கலாம். If state government wants, can give. Okay, 77th Amendment Act, don't forget it. Not only that, as we have been seeing earlier, the carry forward rule was creating hella havoc. Why? That basic mark you have kept, maintenance of efficiency of administration, very vague term. What is efficiency? We can say anything what we want. Ultimately, what happens here? You keep the higher standard. People, indirectly, you are blocking them.
This was understood. Now comes the whole issue. See, first thing was this. 81st Amendment Act. Backlog of vacancy or constitutional provision. 16 class 4 subclass B. 81st Amendment Act 2000. The Vajpayee government at that time determined something with regard to social justice is needed to be done because it was a coalition government of 23 parties. 22 parties. There were a lot of demands. So based on those demands, yes, they agreed backlog carrying forward from if number of seats are not filled, it can be carried forward to the next phase. Can very well be there. Has been given a constitutional mandate. 81st Amendment Act 2000. 77th Amendment Act and 81st Amendment Act both has been asked in exam. So keep it in mind. Both important, both asked in exam, keep it in mind. Hope you are understanding it. Okay, fine then. Listen to me. So these both understand it. 16 class 4 subclass B. Ipo backlog ku enna kudutachu. They have given a constitutional mandate, constitutional statement. Backlog has also been given. Now where lies the other one? Now you see. Apdi kudutha constitutional mandate kudutha already it has stopped or what? No. You see here. 335. Now go to 335. 82nd Amendment Act introduced the second part. 335 class 2. Paranga. Anga it clearly said as a reflection to maintenance of efficiency, it said nothing in the above article shall restrict the state from having a differential mark or lowering the standards of valuation for SC, ST. The base minimal mark adayume matri vaipadarku for SC, ST 1 mark, OBC general 1 mark, or OBC 1 mark, general 1 mark. Like to keep like that, that is not wrong. Who says this? Who says this? That is not wrong. Again, clearly stated by the Constitution. Amendment has been brought and the amendment 82nd Amendment Act 2000 has clearly stated. So 81st backlog was given constitutional status. 82nd immediately they changed it here. Yes, there can be relaxation here also. There is nothing must actually you have to do it this way. So there can be a relaxation also that has been given. Now you can understand how this reservation issue goes. Now coming to the current one, sir, Maratha reservation, what issue? Already as such, even today the norm is 50%. Maratha reservation got introduced, and this Maratha reservation, even Devendra Fadnavis government itself, it got introduced during the last term itself. At that point of time, when it got introduced, it violated already. Reservation is there in Maharashtra and it went beyond the 50%. When it went beyond the 50%, can it go beyond 50%? The question was there. But now, recently, 2 days back, what the court has said is 50% is the basic minimal mark, basic minimal category. Only to that you can give reservation. Marathas, if you want to give reservation, give it. Provided reduce for others and give. What court say? EWS, want to give, reduce for others and give. That is what court is saying nowadays. That is where the whole problem comes. Even a very, I will call it what kind of truth, I don't know. It has happened. EWS reservation for implementation already in several exams, central government has cut short on the reservation provided for others. SC, ST, OBC. And included EWS into it. So providing EWS 10%, they have reduced for SC, ST and OBC. In several exams, bank related exams, they have already done that. And now for Maratha reservation, this is what the court has said. Now it is there with the legislature, what they are going to do. And I think yesterday, Mr. Uddhav Thackeray gave a statement that when Mr. Modi can unilaterally find a way to take away 370, or the Shabanu case judgment, after that what the legislature, when Shabanu judgment in 1984, Uniform Civil Code, later on we will see.
1986, when a law was brought by legislature, even Shayyara Banu case 2016, after that Supreme Court has completely nullified triple talaq, and even government brought a triple talaq law, which even court did not ask, but anyway they brought it. And all these things can be done. Why not, Mr. Modi? That was, he was asking the PM. Why not, Mr. PM, bring in a legislature law increasing it? This is now a political question. So current affairs related na, இப்போதைக்கு இந்த Maratha reservation 50% mark court strike down பண்ணிருச்சு. இப்போ legislature தரப்புல இருந்து என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது we have to wait and watch. Got it? இன்னைக்கும் நாம் தமிழ்நாடு தான் அபிஷியலா 69% ரிசர்வேஷன் இருக்கிற ஒரே மாநிலம் அபிஷியலா. அதுவும் ஐஆர் கோயில்ல வாமன் ராவ் கேஸ்ல இருக்கட்டும், ஐஆர் கோயில்ல ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடுல அவுட்ரைட்டா சுப்ரீம் கோர்ட் ஹாஸ் ஸ்டேட்டட் தட் we will look into it. Even now the case is pending on 69% reservation getting questioned. But the problem is am I audible? I don't even understand why this keeps on going, coming back, keeps on going, coming back. Suddenly it comes back on its own, whatsoever it is. Okay. 16 clause 5. No audible. Done. Thank you. Fine. Signal seems to be good, but yet it gets cut and then comes back. Let's see. 16.5 again exception. Sir, what kind of exception is this? 16 clause. Provides for the incumbent of an office in connection with affairs of any religious or denomination. Okay, let me not explain. Let me explain that better than reading it. See, exception. Normally in religion, race, caste, sex, place of birth, descent, residence. These criteria you cannot discriminate on the basis of opportunity. But you can discriminate on the basis of religion when the matter is related to it. For example, Hindu endowment board is there. We have it or not. And you all will be aware. TNPC conducts exam for it. Group 1, there is a whole lot, till group 7, there is a whole lot, a list of exams relating to Hindu endowment board. And in Hindu endowment board, in the notification, it would be very clear who are eligible on the basis of religion. You can discriminate. It is Hindu endowment board. So if the state wants, yes, it can discriminate who can be the officers of it. The people belonging to that particular religion shall alone be allowed to be holders of office to it. Yes, they can. If state government wants, it can impose such a regulation. Nothing wrong in it. It cannot be called discrimination because the issue is meant for that. Hope you are getting it. That is 16 clause 5 for your understanding. Now 16 clause 6. Same brought by 103rd Amendment Act 2019. 103rd Amendment Act 2019. Nothing in this article shall prevent the state from making
any provision for reservation appointment or in favor of economically weaker sections of population in jobs to the maximum of 10%. நான் இவ்வளவு தூரம் சொன்னதுக்கு காரணமே இதுதான். Maximum of always, while you read it as maximum of 10%. Don't read it 10%. 10% படித்தால் எக்ஸாம்ல கேள்வி கேட்கும்போது தப்பா தான் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. காரணம் 10% போவோம். அந்த மேக்ஸிமம் ஆஃப் 10%. அது 2 ஆவும் இருக்கலாம், 1 ஆவும் இருக்கலாம், 10 ஆவும் இருக்கலாம். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ whoever wants to give reservation to EWS, when they give, they can decide. Not otherwise. Hope you are getting it. Okay. Hope you are getting it, understanding it. So this is about reservation, issues relating to reservation and all. I hope you people have understood. That is a topic which with fullest explanation we have seen. Always while reading Article 16, read it along with 35. Read it along with 35. One thing you could have understood. When we read it along with 35, we can first of all have the idea why the question of 16 4A or 4B comes. Why suddenly in promotion they are saying, so Indira Sani case and reflection is here. That you should be knowing. Reflection of Indira Sani case, 16 4A. Then in 2000, 81st and 82nd Amendment Act, same year, same time brought, one changes, one brings in 16 4B, one brings in 335 clause 2. Again addressing the lacuna. Only then you can expect a creamy layer to come up. I'm saying 2000 only this measure was done. Only then you can expect a creamy layer to come up among SCs also. So that is the main reason we don't have a creamy layer in them. I am not, this one even as far as 2009 I suppose, 9 I suppose, 9 or 11, sorry, 11 or 12, there was backlog. Even to that time there was backlog among SCs. Now what they do when the backlog is there means they don't join with the next time. For example, 100 seats this year and backlog of 5 seats is there for SC. So they don't fill, no vacancy is there. Though even after lowering the standard, if number of students are not eligible for it, okay, they leave it actually. So 5 seats unfilled, they keep it. They go to the next year. And next notification. Next notification, for example, 100 means for 101, they plus 5 they add. 100 plus 5, unfilled. And that 5, the SCs alone can be. So they are not going to include the 5 into 100 now. 100 plus 5, likewise they add. Likewise they take it. Hope you are understanding. Got it? Fine. Article 17, abolition of untouchability. See, a statement from it if asked. Please be very careful. Carefully see how the statement is coined there. We all know untouchability related offenses are still there in this country. But the constitution makers were so particular and straight on they brought. And what they said, see the wordings here. Untouchability is abolished. The word is not to be abolished and all. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden and punishable by law. As simple as that. Forbidden and punishable by law. In any form it is there, abolished. Forbidden and punishable by law. Hope you are understanding. Keep it in mind. Untouchability is abolished. The word. See, or a question get, if at all they ask a question. According to Article 17 of the Constitution, untouchability is to be abolished in India. I'm a usual particular method. 17 untouchability, 18 title, 15 discrimination, 16 opportunities discrimination. Likewise we go. That is not the way. So only I am saying, enga nama mistake pannuongiradha vechu solran.
அப்போ அபாலிஷ்ட்ங்கிறத அண்டர்லைன் பண்ணி படிக்கணும். அந்த வேர்டு என்ன இருக்கு, அன்டச்சபிலிட்டி இஸ் அபாலிஷ்ட்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது ஃபியூச்சர் டென்ஸ் போடுறாங்க, இன்னுமே பிரசன்ட்ல இருக்குதுதான். ஆனா அந்த நோஷன், வாட் தேர் ஐடியா, வாட் தே ரியலி வாண்ட், வாட் தே மீன், டோன்ட் திங்க் அபவுட் அன்டச்சபிலிட்டி. அதுதான் மேட்டர். So that is what they have brought. One thing. Now this is my usual way of saying or teaching. I don't know how it has been taken for you people before, or if at all taken, I don't know. But by the side of it, put an arrow mark and write article 35. இப்படி எழுதுங்க. சொல்றேன் நான் இன்னும் சொல்ல போனா, you can underline punishable in accordance with law. இதை அண்டர்லைன் பண்ணி arrow mark போட்டு 35 எழுதுங்க. You write 35 by the side of. Sir, why sir? Article 35 I told. Article 35 speaks about certain areas where only the parliament can make law, not state legislature. Only parliament can make law, not state legislature. Ipa 35 ku poma. Go to article 35. If at all you have the book, or if you are you can see from any other means, please go to article 35. Listen to me otherwise. If you, there's only I said Barak book you should always have. Okay, go to 35. 35 pathina தெளிவா இருக்கும். Only the parliament and the state legislature shall not make laws on என்னென்ன ஏரியானா you could see. Only the parliament and not the state legislature can make law. அப்போ state legislature நினைச்சா எதுல 1 16 class 3 பார்க்கலாங்க. 16 class 3 ன்னு இதுல ஆர்டிகிளே இருக்கு. ஆர்டிகல் நேம் 35 ல ஆர்டிகிளே இருக்கும். 16 class 3 இருக்கும். கமா 32 class 3 கமா 33 34. சோ இந்த ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கும். சார் இந்த ஆர்டிகல்லாம் இருக்கு, எங்க சார் 17 இருக்கு எழுத சொல்லியிருக்கீங்க? 17ம் அங்க இருக்கு, 23யும் இருக்கு. எங்க சார் இருக்கு? And in other provisions of this part wherever punishment is stated, அப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க பார்க்க முடியும். Like that you can see a statement under article 35. நான் தெளிவா மீன் பண்றேன். இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கிறதுக்கு காரணம், there is a missing link in books. இதுல இருக்கு, இல்லாம இல்ல, பட் அது ஒரு மிஸ்ஸிங் லிங்க் இருக்கும். சரிதான புரிதல் இல்லாம இருக்கும். படிக்கும் பொழுது இப்படி சேர்த்து படிச்சீங்கன்னா தான் அது விளங்கும். இல்லைன்னா அது எங்க இருக்குன்னு கூட தெரியாது. ஸோ அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி 17 நீங்க பாக்குறீங்கன்னா ஒவ்வொரு பக்கம் 35 இருக்கு. 35யோட அது கனெக்ஷன் எப்படி ஆகுதுன்னா, 35ல அதாவது பார்லிமெண்ட் மட்டுமே இந்த ஏரியாக்கள்ல சட்டம் இயற்ற முடியும். எதுல 16(3) ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ரெசிடென்ஸ் கிரைட்டீரியா நான் அப்பயே சொன்னேன். ஸ்டேட் பண்ண முடியாது, ரெக்கமெண்ட் தான் பண்ண முடியும், பார்லிமெண்ட் தான் பண்ணணும். 371J ஆர்டிகல் சொல்லியும் காமிச்சேன். அதே போல 32 class 3 அது வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமெடிஸ்ல அது என்னங்கிறது பிறகு பார்ப்போம். 33 34 ஒன்னு எக்ஸெப்ஷன் டு இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் 33, மார்ஷியல் லா 34, அதை பத்தி பேசணும். அது ஆர்டிகலாவே அங்க இருக்கு, தெளிவா இருக்கு. இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வரும், whichever provision of this part, that is fundamental right, wherever punishment is stated, whichever part of punishment is stated. So punishment state whole fundamental right அந்த பார்ட்லயே ரெண்டே இடத்துல தான் பனிஷ்மென்ட் பத்தி பேசிட்டு இருக்கு. One is article 17, another is article 23. நீங்க 23 போனீங்கன்னா பார்க்கலாம். 23 நடத்தும் பொழுது சைடுல உங்களுக்கு 35 எழுத சொல்லுவேன். அதே அந்த 35ல பனிஷ்மெண்ட் பை லா wherever stated அங்க அண்டர்லைன் பண்ணி அதுல ஒரு ஆரோ மார்க்க போட்டு ஆர்டிகல் 17, ஆர்டிகல் 23 எழுதணும். 35ல நீங்க ஆர்டிகல் 17 and 23 எழுதணும். அப்போ only the parliament can make law and not the state legislature in 16 clause 3, 17, 23, 32 clause 3, 33, 34, 6 items. இதுதான் ஆர்டிகல் 35. இந்த மாதிரி படிச்சா முழுசா படிச்ச மாதிரி படிப்பீங்க.
இப்படிதான் படிக்கணும் எக்ஸாம். இதுதான், this is the method of studying constitution. Getting it or not, initially approach may be little tougher, ஆனா இது படிச்சீங்கன்னா அது அங்கேயே நிற்கும். இந்த ஒரி பண்ண வேண்டியது இல்லை. ஆர்டிகல் மறந்துடுவானா, எப்படி நினைப்பு வைக்கணும், ஏதாவது கதை பண்ணணுமா, அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. இருக்கிற கதையை ஒழுங்கா பிடிச்சோம்னா போதும். அதுலயே அங்கேயே கதை நிறைய இருக்கு, அதை ஒழுங்கா பிடிச்சி நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா போதும். Hope you are getting it or not. இதுதான். So punishable by law, then go with it. Udaykumar, tell me, efficiency of administration for candidates of SC/ST is not taken into consideration by the Parliament for 82nd Amendment Act, sir. 82nd Amendment. Uday, I am not properly understanding, my dear, what you try to put it here. See, efficiency of administration 335 clause 1 சொல்லுது. இதுதான் நார்மல், ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்தது. நம்ம 82nd Amendment Actல கொண்டு வந்த அமெண்ட்மெண்ட் செகண்ட் பார்ட்ல, அதோட பார்ட் 2 நத்திங் இன் தி அபவ்னு ஆரம்பிக்கும். அதை பார்க்கலாம் நீங்க. அப்போ அந்த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லுது இல்லையா, அது வந்து இங்க பாதிக்காது. எதை பாதிக்காது? செப்பரேட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் எவாலுவேட்டிங் எஸ்சிஸ் ஆர் எஸ்டி. ஒரு மார்க் அவங்களுக்கு கம்மியா வைக்கிறதையோ அல்லது அந்த எவாலுவேட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை கம்மியா வைக்கிறது மற்றவங்களை காட்டிலும் தப்பு இல்லை அப்படிங்கறதான் சொல்ல வர்றது. ஓகேவா? நீங்க கேட்கறது என்ன, நாட் டேக்கன் இன்டு கன்சிடரேஷன் பை த பார்லிமெண்ட். புரியல, அது நாட் டேக்கன் இன்டு கன்சிடரேஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அது அதாவது நான் உங்களுக்கு பாடம் எடுத்தது வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன்ல என்ன இருக்குன்னு சொன்னேன். சார் எல்லா ஸ்டேட்டும் அப்சல்யூட்டா அப்படித்தான் ஃபாலோ பண்றாங்களா? இஸ் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் ஃபாலோயிங் த சேம் வே இன் ரிசர்வேஷன் இஷ்யூ? $1 billion கொஸ்டின். ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். இன்னைக்கு வரையிலையும் there are the cases that India forgot. They still you are more confusing. Title book, the cases that India forgot. Chintan Chandrachud, okay. The case that shook India, the verdict that led to emergency, Prashant Bhushan, okay. These can be taken reference for mains exam, sir. Ma, நீ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வேற கேட்டிருக்க, ரெண்டாவது வேற கேட்கிறமா. சரி, எனிவே இதெல்லாம் எடுக்கலாம், தாராளமா நீங்க கோட் பண்ணலாம். சரி, எக்ஸாம்ஸ்ல நீங்க என்ன வேணாலும் கோட் பண்ணலாம். நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. ப்ரோ கவர்மெண்டா எழுது, ஆன்டி கவர்மெண்ட் அப்படிலாம் கிடையாது. ரெலவெண்டா எழுதுறீங்கிறதான் மேட்டர். நீங்க man, you are not become bureaucrat. Listen very carefully. But நீங்க பியூரோக்ராட்னு உங்களை நினைச்சுக்கிட்டு வெளியே போகாதீங்க. எக்ஸாமுக்கு படிக்கும் போதும் எழுதும் போதும் உங்களை பியூரோக்ராட்டாவே நினைச்சுக்கோங்க, தப்பு கிடையாது. சிவில் சர்வெண்டா நினைச்சுக்கோங்க. ஆனா வெளியே நடமாடும் போது மட்டும் அப்படி நினைச்சுக்காதீங்க. அப்படி நினைச்சா அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. நானும் IPS தான், நானும் IAS தான், அது தப்பு. அது நம்மள அது போலின்னு சொல்லி அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா எக்ஸாமுக்கு படிக்கும் போதும் திங்க் பண்ணும் போதும் எழுதும் போதும் அப்படியே நினைங்க. ஒரு பியூரோக்ராட்டா நீங்க ஒரு விஷயத்தை எப்படி அணுகுவீங்கன்னு பாருங்க. வேல்யூ நியூட்ரலிட்டி வேணும். அதுக்காக நீங்க வந்துட்டு ஒன்னு ஆகாததெல்லாம். ஒரு பியூரோக்ராட்டோட மெயினான ஒரு விஷயம் என்ன, உள்ளதை உள்ள மாதிரி எடுத்து சொல்லியே ஆகணும். சொல்ற விதத்தை தான் மாத்தலாம். இப்ப I was hearing some years back a very nice one. I think Mr. Subhavi was talking in Subhavira Pandian நினைக்கிறேன். அவரு he was talking in a TV. I was seeing அவரு how to express things. He was saying something. அதை நம்ம எக்ஸாம்ல எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒன்று. என்னன்னா, ஒரு நோயாளி போறாரு, அவருக்கு சுகர் டிடெக்ட் ஆகுது. He is detected with sugar. And the doctor says that he gives sugar tablet. And the patient asks, sir, till when should I take it? Till death you should take it. நீங்க சாகர வரையும் சாப்பிடணுங்க அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு டாக்டர் சொல்றாரு. அப்ப அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் மனநிலை என்னவா இருக்கும்? சாகர வரையும் சாப்பிடணுமா? அதே டாக்டர் ஒரு பேஷண்ட் கேட்கிறாரு, எப்போ வரலையும் சாப்பிடணும்? வாழ்ற வரலையும் சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறது. ரெண்டும் மீனிங் ஒண்ணுதான். ஆனா இந்த ரெண்டாவது கேட்கும் போது அதுதான் டிப்ளமேட்டிக் லாங்குவேஜ். ரெண்டும் அர்த்தம்லாம் ஒண்ணுதான், டிப்ளமேட்டிக் லாங்குவேஜ். இப்ப நீங்க சொல்றீங்களே இதெல்லாம் எழுதலாமான்னு கேட்கறீங்களே, தாராளமா எழுதலாம். ஆனா அது எந்த லாங்குவேஜ்ல எழுதுறீங்கிறதா மேட்டர். அதுதான் டிப்ளமஸ். அந்த டிப்ளமேட்டிக் லாங்குவேஜ்ல நீங்க எழுதுனீங்கன்னா தவறே இல்லை, அது பிரச்சனையும் இல்லை. அதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து எழுதுறேங்கிறதுக்காக ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிஸ்ட் மாதிரியோ இல்ல ஒரு சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட் மாதிரியோ எழுதக்கூடாது. அப்படியே நரம்பு படக்க எழுதக்கூடாது. அப்படி எழுதணும்னா அது வந்து ஒரு பியூரோக்ராட்டுக்கு அழகு இல்லை, சிவில் சர்வெண்ட்டுக்கு அது அழகு இல்லை. சிவில் சர்வெண்ட் has to project his emotions even rationally, the more objective manner. So keep that in mind.
எழுதலாமா கூடாதா? கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ் கொஸ்டினே கேட்க மாட்டாங்களே. கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ், எக்ஸாமின், ஏன் அந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்கணும்? அந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்டாலே அதோட கிரிட்டிசிசம் எடுத்து சொல்லணும்னு தானே அர்த்தம். How are we putting it is where the whole idea differs. How we put that is where the idea differs. Getting it or not, Uday Kumar, I have made myself clear, I suppose. And with regard to the earlier question, reservation thing, whether it is considered, Parliament has passed it, it is there under 335. But again, how far it is practiced practically is a $1 billion question, I said to you. Okay, this is constitution. How far it is, even reservation is not a fundamental right. You cannot claim it as a right in first place. How far it is practiced, it's better practice now than before, that you can say. Backlog issue and other things has reduced a lot now because of these measures, and it is better practiced in many places than before. And again, there is an assertion from every community nowadays. Unlike earlier times, there is an assertion now from every community. So on that matter, it is fine. Hope I have answered your question. Okay, done both. Now listen. So this is the case. So 35, adla enna podanungiradhum ungalku sollirken, keep that in mind. Fine. Fine. 35 la punishable bail, wherever that in the spot punishable bail anga or arrow mark put it. Article 17, Article 23 ரெண்டையுமே அங்க போடுங்க. So இந்த எல்லா ஆர்டிகிளும் when you read it should be very comprehensively you should read. Now come back. Sir, is untouchability defined in Constitution? The word untouchability, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, nothing has been defined in Constitution. There is no definition for it. There is no definition for it. Only the Civil Rights Act. Earlier it was untouchability. This Abolition Act was there 1955. In fact, it was not even Abolition Act properly. That act later on became the Civil Rights Act and Civil Rights Protection Act. Okay, and that act actually 1976, which states what all amounts to untouchability. It also doesn't define untouchability. It defines civil right, but it doesn't define untouchability. Rather, it says what all amount to untouchability, which are all the acts amount to untouchability. In books also you can see, actually அந்த கேஸ் உடைய பேர் இதுதான், பட் யூசுவலா புக்ஸ் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. பட் அந்த கேஸ்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, விட்டுருங்க. ஒரே ஒரு இதனால மைசூர் ஹைகோர்ட் வந்து வாட் இஸ் அன்டச்சபிலிட்டின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு முறை மைசூர் ஹைகோர்ட் has tried to define an age old practice, particularly common to this country and Hindu way of life, whereby different ashramas of life. In that, again, by birth, things are deferred. That who is what. By birth, segregation is done. And that is untouchability. That is what it has been said. Parliamentary committee பண்ணதெல்லாம் விட்டுருங்க. அது PCR ஆக்ட்னு சொல்றாங்கல்ல, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் இது. PCR ஆல்ரெடி ஆல்வேஸ் இட் இஸ் தேர் இன் நியூஸ். PCR ஆக்ட் ஒரு குரூப் எப்பயுமே இதை வந்து டைல்யூட் பண்ணணும்வாங்க, இல்லை எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொரு குரூப் அதை இருக்கட்டும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து இந்த டக் ஆஃப் வார் போயிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ லிசன் டு மீ. எதுக்காக இந்த ஆக்ட் கூட இங்கே போடுறேன் அப்படின்னா, ஐ எம் நாட் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் டீப்லி ஆன் இட், தட் ஐ லீவ் இட் டு யூ. 2019 or 18, any of these years, மெயின்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. லிசன் டு மீ கேர்ஃபுல்லி. யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் 12 மார்க்கர் or 10 whatsoever அந்த மார்க் அது கேட்டாங்க. என்ன கொஸ்டின்னா, mention any two laws made by the Parliament of India after independence for the protection of scheduled tribe. Scheduled tribe உடைய ப்ரொடெக்ஷனுக்காக இரண்டு சட்டங்கள், ஏதாவது இரண்டு சட்டங்கள் சுதந்திரத்திற்கு அப்புறம் இந்திய பாராளுமன்றம் பாஸ் பண்ணதை எழுதுக. இதுதான் கேள்வி. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, எவ்வளவு ஈஸியான கேள்வி. ஏன்னா அந்த ஓரியன்டேஷன்ல படிக்கணும். நீங்க வந்து சிலபஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல இந்த சிலபஸ் பாக்குற பழக்கத்தை ஒழுங்கா வச்சுக்கோங்க. பிலிம் சிலபஸ் ரொம்ப வேகா இருக்கும். மெயின் சிலபஸை கம்ப்ளீட்டா படிங்க. சிலபஸ் முதல்ல நமக்கு தெரியும். சிலபஸே தெரியாம அப்புறமேட்டுக்கு அதுல இருந்து கேட்டா இதுல இருந்து கேட்டா அவுட் ஆஃப் அது அவுட் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. சிலபஸ் ஒழுங்கா பாத்தீங்கன்னா புரியும் உங்களுக்கு.
அந்த சிலபஸை பார்த்தா தான் எந்த கனெக்ஷன்ல நம்ம அந்த கொஸ்டின் எழுதணும்னு புரியும். சிலபஸ் மெயினா எப்பயுமே பாருங்க, மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்ல, பாருங்க. பார்க்கும்போது அது நாள் பட பார்க்கும்போது அதுவே மனப்பாடம் ஆகும். In syllabus, if you see, there is one topic, different laws relating to vulnerable sections. Towards the end, laws relating to vulnerable section. They've asked the question. So I will always say, laws, at least the name of the laws, some at least 3-4 laws relating to scheduled caste, 3-4 laws relating to scheduled tribe, 3-4 laws relating to women, and policies relating to scheduled caste, scheduled tribe women. Yes, similarly children, differently abled population, aged. The 6 criteria vechikkinga. Scheduled caste, scheduled tribe, women, children, differently abled, aged. Government policy, laws relating to it. கண்டிப்பாக இதுல ஒவ்வொன்றிலையுமே ஒரு பாலிசியவோ இல்ல இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷன்ஸ் அதுல ஏதாவது இதுல இந்தியா மெம்பர் ஆங்கிறதும் பாலிசி, ரெண்டாவது லாஸ் ரிலேட்டிங் டு, இதை தெரிஞ்சிருக்கணும். நீங்க ஒண்ணுமே இல்லை, அந்த கொஸ்டின் எடுத்துக்கங்க. அந்த கொஸ்டின் வாட் ஐ செட், இஃப் அட் ஆல் யூ வுட் ஹவ் நோன் 2 laws, யூ டேக் மை வேர்ட், 150 words எழுதணும். இஃப் யூ வுட் ஹவ் நோன் 2 laws, just to write the meaning of it, you would have got 5 marks. Finished. So this is called a strategic preparation. Preparation ங்கறதுக்காக எல்லா புக்கையும் தொடர்ந்து படிச்சிட்டு போனோம்னா எல்லையே கிடையாது. அது பேர் நாலேஜ் சீக்கிங், அது தனி. அதுக்கு நம்ம சிவில் சர்வீஸ்ல ப்ரிப்பரேஷன் சம்பந்தம் கிடையாது. ஸ்மார்ட் ஒர்க்குங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதுக்கு பாஸ்ட் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், சிலபஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணி நேரோ டவுன் பண்ணணும், படிக்கணும் மற்றதையும். பட் எதை நேரோ டவுன் பண்ணுமோ நமக்கு தான் தெரியணும், நம்ம தான் அசர்டைன் பண்ணணும். அப்படி படிச்சோம்னா எக்ஸாம் பிகம்ஸ் ஈஸியர் ஃபார் us. இல்லைன்னா இந்த எக்ஸாம் ஈஸியர் கிடையாது. This is one exam which is said to be the toughest. Yes, toughest, no doubt about it, because of the procedure. But this is one exam, even a guy who has got third class in college can clear. I have known people who have got second class, third class in college has cleared. Gold medalist clear ஆகாதவங்களையும் பார்த்துக்கலாம். That doesn't mean that always like it. Only difference is this guy understood the rules of this exam, rules of the game. That guy didn't understand the rules of the game. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். இந்த எக்ஸாமுக்கு பேஷன்ஸும் பெர்சிவரன்ஸும் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட், நாலேஜ் அளவுக்கு சேம் லெவல் ஆஃப் நாலேஜ். பேஷன்ஸ், பெர்சிவரன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஃபோக்கஸ் டவுன், ஸ்மார்ட்னஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதனாலதான் எப்பயுமே இந்த எக்ஸாமுக்கு படிக்கும் போது திங்க் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அ பியூரோக்ராட், சிவில் சர்வெண்ட். படிக்கும் போது, எக்ஸாம் எழுதும் போதும், வெளியே நடமாடும் போதெல்லாம் கிடையாது. நான் ஐபிஎஸ் ஐஎஸ் நடமாடாதீங்க, அது வேற மாதிரி அப்புறம் நம்மளை பிடிச்சி உள்ளார போட்டுருவோம். So fine. Civil Rights Act. Civil Rights Act actually applicable primarily for scheduled caste. Now it's even applicable for scheduled tribe. Civil Rights Act scheduled tribe ku applicable தான். Civil Rights Act even clearly says that Untouchability Offences Act 1955, the name got changed and it was broadened. This PCR Act stated what all amounts to untouchability. That is two-tumbler system, not allowing a person into worship place. Then similarly, if a public servant, if a police officer, if a writer in a police station refuses to take the complaint, when you go and give a complaint of untouchability, that also amounts to untouchability. He is also a person who is abetting. He can also be held for untouchability. So இதெல்லாம் யாரு என்னங்கிறதெல்லாம் இருக்கு. இதுல இன்னும் ஒரு பெரிய விஷயம், இந்த ஆக்ட் இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 2017 பாரத் பந்த்னு ஒண்ணு நடந்தது. இந்த பாரத் பந்த் இந்த ஆக்டை ரிமூவ் பண்ண சொல்லி, டைல்யூட் பண்ண சொல்லி நடந்ததா. ரிமூவ் இல்ல, டைல்யூட் பண்ண சொல்லி கோர்ட் ஒரு வெர்டிக்ட் கொடுத்தாங்க. இந்த ஆக்ட் டைல்யூட் பண்ணா என்ன, நான் பெயிலபிளா இருக்கிறத பெயிலபிள் ஆக்குனா என்ன, அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு டைல்யூட் பண்ணாங்க. அதை டைல்யூட் பண்ணதை எதிர்த்துதான் இந்த ஹோல் பாரத் பந்த் 2017 நடந்தது. Scheduled Caste, Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989. First of all, why this act came? To rehabilitating the victims of untouchability. For example, when an offense on Dalits happened, most of the times we see huts burnt, colonies burnt. இப்போ
to rehabilitate them, give them some other space, rehabilitate them. Primary idea. This act further made it more stringent, that it made this offense of untouchability and non-bailable offense. When I say something non-bailable, எந்த offense-உமே zero bailable னு இல்லவே இல்ல. அதாவது zero non-bailable இல்ல. Non-bailable-னா bail கிடைக்கிறது கஷ்டம்னு வெச்சுக்கோங்க. Non-bailable does not mean you will never get bail. No, not like that. 90 days time குள்ளார சில டைம் bail கிடைக்காது. இந்த 90 days is for charge sheet filing. அந்த 90 days 3 months குள்ளார bail கிடைக்காது சில சமயம். நிறைய offenses-க்கு bail தான் primary. Why you are not giving bailங்கறது தான் ஜட்ஜ் டாஸ்க் கேக்குற क्वेश्चन-ஆ இருக்கும். So bail is a right. In fact, it is part of Article 21, ஆனா fundamental right கிடையாது. It's equivalent to it. No doubt, equivalent to it. But exception is not giving bail. Okay. So under this non-bailable means it's not easy to get bail. Take it that way. And non-bailable. Special courts shall try it. Special courts can be established to try it. Nothing wrong. If state wants, they can establish. Similarly, compoundable. It is not at all a compoundable offense. What is compoundable offense? The small cases எல்லாம் என்ன பண்ணலாம், ஒருத்தரே பல அஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்காரு, பல விதமான சின்ன சின்ன அஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்காரு, எல்லாத்தையும் ஒன்னா குரூப் பண்ணிட்டு ஒரே ட்ரையலா நடத்த முடியும், ஒரே கேஸா நடத்த முடியும். அதுல வந்து அன்டச்சபிலிட்டி ஒன்னா இருக்குன்னா அதை காம்பவுண்டே பண்ண முடியாது, எதோடையும் சேர்த்த முடியாது, தனியாவே நடத்தியாகணும், தனியாகவே தண்டனையோ விடுதலையோ தனியாக தான் பண்ணியாகணும். அதான் நான் காம்பவுண்டபிள் அஃபென்ஸ். This is a non-compoundable offense. This made it so. Anticipatory bail denied. As of now also, it stands the same way. Though court said later on, again the legislature and all made it very clear, it stands the same way and it stands the same way. So keep that in mind. Keep that in mind. And please write this case. This case is important. People's Union for Civil Liberty versus Union of India. PUC, People's Union for Civil Liberty versus Union of India, 1982. In this case, a writ can lie against a private individual also when it comes to the matter of Article 17. I told you, 15 class 2, 17, Article 23. Even against private individual, you can take it. For a private individual untouchability practice patalum, you can go and file a writ even against a private individual. That's what it says. That is how it is. That keep it in mind. Farms and all, other than that, leave it. Two laws also I have mentioned to you. Both these laws apply to scheduled caste and scheduled tribes. Both these laws apply. Okay. State government separate laws. We saw it. And it is punishable by law. 35. Only parliament can lock. Untouchability abolition la state, எந்த state government law pass பண்ண முடியாது. ஏன் பண்ண முடியாது? Constitution சொல்லுது. Parliament alone can pass. Getting it or not? Fine. Implementation na state. Now Article 18. One of the less asked article. This one. Case law little important. What is it? Listen to me first of all. Abolition of title. This also comes under the very concept of this equality. Sir, abolition of title, what does it mean? No title unless otherwise it is being a military or academic distinction shall be conferred by the state. So no title unless military or academic distinction shall be conferred by the state. I think you can understand. A title, what is title? Again, we will see. Except it is for academic purpose or military distinction, contribution for national safety. State cannot give away any title, any special distinction to anyone. That is what 18.1 says. 18.2. No Indian citizen shall accept a title from a foreign state. Foreign state. Nalla purinjukonu. Or title. Except it's for our contribution in a specific field. Na award adu vera. Knighthood, Sirdom, knighthood, UK. Adala title.
அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. இந்தியன் சிட்டிசன் முடியவே முடியாது. blanket ban. Who is not an Indian citizen but holds office of profit or trust under India. இத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ஃபாரினர் இந்தியாவில் இருக்காரு, அவரு ஆபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட். ஆனா ஆபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்னா ஏதோ ஒரு மூலியமாக அவர் ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு இங்க கான்ட்ராக்ட்ல, கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து அவர் சம்பளமோ ரெம்யூனரேஷனோ வாங்குற, அதான் ஆபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட். சிம்பிளஸ்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஆபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அவ்வளவுதான். கவர்மெண்ட் பே பண்ணுது ஏதோ ஒரு ரூபத்துல, அவரு அப்படி ஒண்ணு அந்த மாதிரி பணம் வாங்கி கொண்டு ஒரு வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் ஒரு ஃபாரினர், நான் இந்தியன், இந்தியாவில். அவரு ஃபாரினர், ஏன் அவர் நாட்டில இருந்தே டைட்டில் கொடுக்குறாங்கன்னா வாங்கலாமா? நைட்ஹுட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாங்கலாமா? வாங்கலாம், பிரசிடென்ட்டுடைய பர்மிஷனோட. இந்தியன் பிரசிடென்ட் பர்மிட்ஸ், எஸ் ஹி கேன். நாட் ஆல் ஃபாரினர், டூரிஸ்ட் வந்த ஃபாரினர்லாம் கிடையாது. இந்தியால ஆபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இருக்கு, அதை தான் அண்டர்லைன் பண்ணி படிக்கணும். யூ ஷுட் அண்டர்லைன் தட் அண்ட் ஸ்டடி. ஆபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் who holds there. Then இப்போ வந்து டைட்டில பார்த்துட்டோம், அடுத்தது gift பார்க்க போறோம். Gifts emoluments. No person holding any office of profit or trust, this is including Indian citizen, under the state. அப்போ கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட், கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன, கவர்மெண்ட் தானே சம்பளம் வாங்குறாங்க, ஆபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இது. No office of profit or trust under the state shall without the consent of president accept present emolument or office of any kind from any other foreign state. ஃபாரின் கண்ட்ரில இருந்து வரக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பிரசன்ட்டையோ இல்ல வேலை ரிலேட்டட் சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது விஷயத்தையோ கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் இந்தியன்ஸா இருந்தாலும் சரியே ஒரு கிஃப்டையோ பிரசிடென்டோடைய பர்மிஷன் இல்லாம வாங்கக்கூடாது. இதுதான் 16(4). ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் டைட்டில் கொடுக்க கூடாது, மிலிட்டரி ஆர் அகாடமிக் டிஸ்டிங்ஷனை தவிர. ரெண்டாவது ஃபாரின் ஸ்டேட்ல இருந்து இந்தியன் ஒரு டைட்டில் அக்செப்டே பண்ண முடியாது. மூணாவது ஃபாரினர் டைட்டில் அக்செப்ட் பண்ணலாம் பிரசிடென்டோடைய பர்மிஷனோட, அந்த ஃபாரினர் ஆபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இந்தியால ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தால். நான்காவது holding எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட், whoever holds office of profit or trust under the state cannot receive any gift, emolument, remuneration, gift or anything from any foreign state without the permission of president. These are the 4 criteria. Biggest doubt இதுல என்னன்னா, சார் என்ன சார் அது டைட்டில் அப்புறம் அந்த அகாடமிக் மிலிட்டரி என்ன டிஃபரன்ஸ்? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? வாட் டிஃபரன்ஸ்? This case law is important. Every book will have it, but case law is important. Balaji Raghavan versus Union of India, 1996 case. Sir, what is this case law? Listen. In this case, the court clearly said that what was questioned in the court, sir, what about Bharat Ratna, Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Ashok Chakra, Paramveer Chakra, what are all they? Court said these are academic and military distinction given to a person by the state for the contribution to humanity at large, people at large in different fields and walks of life. They are not artificial titles. Moreover, a person who receives all this shall not use it as prefix or suffix to his name. அவர் பேருக்கு முன்னாடியோ பேருக்கு அப்புறமோ அதை போடக்கூடாது. எதை போடக்கூடாது? பத்மஸ்ரீ, பாரத ரத்னா அப்படின்னு போடவும் கூடாது. அது வந்து ஆர்டிபிஷியல் டிஸ்டிங்ஷன் கிடையாது. இது கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஒரு அவார்டு மாதிரி. அது எதுக்கு? அவங்க கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு. அதனால அதுதான் டிஸ்டிங்ஷன். சர்டம், இப்ப பிரிட்டிஷர்ஸ் டைம்ல சர் இன்னைக்கும் இங்கிலாந்துல இருக்கு. இந்த குவீன் முன்னாடி, பிஃபோர் த குவீன் யூ ஹேவ் டு நீல் and the queen will keep the sword over your shoulders, head and all, and she will raise you up as a knight, sir, and you will be a noble in the English community. So those kind of things not possible, okay, in India, because India is a republic, not a monarch. India is a republic, not a monarchy. Hope you are understanding it. Keep that in mind. So that one is very clear, I suppose. So this prefix and suffix அப்புறம் யூஸ் பண்ண கூடாது.
If there is a question or not, I don't know. If question is there in your mind also, I myself say to you. Sir, அப்ப நிறைய போஸ்டர்லாம் பார்க்குறோம், பத்மஸ்ரீ இவரு, பாரத ரத்னா அவரு அப்படின்லாம் போடுறாங்களே சார், அது என்ன அது? ப்ரிஃபிக்ஸ் தானே. சஃபிக்ஸ் இல்ல, மெயினா ப்ரிஃபிக்ஸ் போடுவாங்க, அது ப்ரிஃபிக்ஸ் தானே. See, you cannot use. நீங்க போட்டுக்க கூடாது. உங்களை யாரோ எதுக்கோ ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிடுறாங்கன்னா அவங்க போட்டுக்கிட்டா அதுக்கெல்லாம் நீங்க உங்களை யாரும் பிடிக்க மாட்டாங்க. அவ்வளவுதான் மேட்டர். அதுதான் கேப் பிட்வீன் லா அண்ட் ஆக்சுவல் பிராக்டிஸ். ஓகே, தான் கேப் பிட்வீன் கான்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் பாலிட்டி. அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஃபைன். நவ் ஆர்டிகல் 19, a separate list we are getting into. See, here also I am making one thing very clear to you. Whenever you study this article 19, you have to study the way I have put before you in the screen. This is the way you have to study. Why? See, freedom of speech, 19 speaks about a list of freedom. Freedom of speech and expression, 19(1)(a), 19(1)(b), there's freedom of assembly, 19(1)(c), freedom of union, association or cooperative, 19(1)(d), freedom of movement, 19(1)(e), freedom of residence, 19(1)(g), freedom to do a profession, business or trade or any of it. 19 class 1 subclass F repealed, removed. 44th Amendment Act 1978 removed. Right to property was there, underline that, keep it. Okay sir, fine. But whenever you read, you should read this way. 19 class 1 subclass A, freedom of speech and expression. Yes, it is there. Is my freedom of speech and expression unrestricted? Can I speak anything I want? Can I express anything I want? No. 19 clause 2 says in what manner you can be restricted. These are all the 8 criteria. Go and take 19 clause 2. By the side of 19(1)(a, write 19 clause 2. You have to write it that way. You have to write it that way. Got it or not? 19 that 2, write it that way. So likewise you should write it. Why? My freedom of speech and expression shall be restricted if it violates integrity and sovereignty of the India, security of state. You can remember day before yesterday when I spoke about Article 12, I told about security of state. Security of state, friendly relation with foreign states, public order, decency and morality, contempt of court, defamation, incitement of violence or offense. இந்த 8 கிரைட்டீரியாவுல எந்த கிரைட்டீரியாவும் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. 4, 5, 6, 7, 8. இந்த 8 கிரைட்டீரியாவின் அடிப்படையில தான் my speech, everyone's speech and expression should be there. Already Article 19 not applicable to foreigner, only Indians it is applicable. ஃபாரினர் முதல்லயே எதை நினைச்சாலும் பேச முடியாது. இந்தியன்ஸ் பேசலாம், provided our speech should not violate integrity, sovereignty of India, security of state, friendly relation with foreign state, defamation, contempt of court, incitement of violence, decency, morality. So the integrity, sovereignty of India, our territorial integrity, adha mean பண்ணுது. Security of state, same thing. It relates to the state as a boundary and people in it, not occupied by any other members, or we shall not support people occupying. Friendly relation with foreign states, that affect பண்றதா இருக்க கூடாது. Public order, you can understand it. Decency, morality. Sir, what is decency, what is morality? இதெல்லாம் relative term. இது court depending upon action முடிவு பண்ணும். What is decency, what is morality எல்லாம் ஒரு particular definition கிடையாது. It is part of ethics actually. Ethics ஓட specificity அதுதான். And decency, morality depends upon situation. இது situational ethics சம்பந்தப்பட்டது, court will determine. Okay. Contempt of court, defamation,
incitement of offense. But 8 criteria, whenever you read speech and expression, the 8 criteria should also be in your mind. On what basis a speech and expression of an individual can be restricted by the state? அப்படின்னா இதுதான் இந்த 8 criteria தான் இருக்கு. It can be restricted. Hope you understand it. Got it or not? Now, second one. Freedom of assembly. See, assembly na enna? Well, assembly should be assembly, not group of people. As simple as I'm making it very simple. Unlawful assembly அப்படிங்கிறதுலாம் 4 or more, actually 5 or more. Anyway, but அது சிஆர்பிசில அதோடைய கேட்டகரி இருக்கு. அதை இங்க போட்டு குழப்ப வேண்டாம். நான் நிறைய இடங்கள்ல அந்த மாதிரி போட்டு வைக்கிறாங்க. அசம்பிளிங்கிறது அன்லாஃபுல் அசம்பிளிங்கிறாங்க. See, it's a group of people. நீங்க ஒரு நேச்சுரல் corollary, right to speech and expression சொல்றோம். I have my right to speak and express. When we speak or express, whom are we going to do? We need a set of people to whom. So, I believe in YouTube you are watching or recorded, somebody may watch, and Zoom you are watching. So I am speaking and expressing things. If nobody of you are there, and I know very well nobody is there, simply I am doing this even without recording, that I am not going to put it in as recording also. Just like that I am doing. என் பேர் வேற ஏதாவது தான் சொல்லணும். ஓகேவா? அப்போ ஒரு அசம்பிளி இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நீடட் when you speak. அதுதான் மேட்டர். ஆனா அது அசம்பிளி பீஸ்ஃபுல் அசம்பிளியா இருக்கணும். அவ்வளவுதான். நேச்சுரல் காரலரி அப்படியே பாத்துக்கீங்க. நேச்சுரல் காரலரி. இப்ப இதுக்கு 19(1) நீங்க என்ன போடணும்? 19 clause 3 சொல்லி சைடுல போடணும். 19(3) தான் ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். அதுக்கு என்னது? Assembly should not be in conflict with sovereignty and integrity of India, so as public order. Public order disturb பண்ணக்கூடாது. அசம்பிளின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வீட்டு முன்னாடி நின்று இங்க பேசினாதாங்க எங்களுக்கு நல்ல தாட்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி யார் வீட்டு முன்னாடியே நின்று பேசிட்டு இருக்க முடியாது. பப்ளிக் ஆர்டர் டிஸ்டர்ப் ஆகும். ரோட்டை மறைச்சு பேச முடியாது. அதே போல sovereignty and integrity of India, ஒரு செக்யூரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் இல்ல அந்த அசம்பிளியில பேசப்படுகின்ற விஷயங்கள், அந்த அசம்பிளியோட மீனிங், why that group joined secret meeting to overthrow India cannot be there. Why? Sovereignty and integrity பாதிக்குது. Restriction. In the name of assembly you cannot have assembly of that sort. அடுத்தது forming of association or union or cooperative. See, இங்க நான் ஒரு விஷயத்தை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணேன். நல்லா பாருங்க. ஆறுங்கிற வேர்டே இருக்கு. சரி, அதுல மீனிங் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க. அதனால ஒண்ணும் கிடையாது. நீங்க அசோசியேஷனோ யூனியனோ கோஆபரேட்டிவ் எதுல வேணாலும் ஃபார்ம் பண்ணலாம்னு இருக்கு. அவ்வளவுதான். பட் அங்க இருக்கிற வேர்டு ஆறுன்னு சொல்லியிருக்கு. அதை அப்படியே படிங்க. ஏன் அப்படின்னா many a times there is a chance we get confused. So it is implied also for speech given during election rallies by parties. Preeti, very sharp. Election rallies by parties. Is it also applicable freedom of speech? Actually speaking applicable தான். இன்னும் சொல்ல போனா more applicable. Model code of conduct வேற ஒன்னு இருக்கு. Representation of People's Actல incitement of offense among incitement of violence among different community can be a very grave offense, and religion shall not be used in this religion or caste thing shall not be used in politics. Election இருக்கு சார். அப்ப எல்லாமே இருக்குல்ல சார், எல்லா எலெக்ஷனும் அதான சார் பண்ணிருக்காங்க. ஏன் சார் இல்ல அப்படின்னா அதுதான் டிஃபரன்ஸ் between law and practice. Okay, that doesn't mean that law is not implemented. There is a gap actually. அதுதான் வேற சிவில் சர்வெண்ட் லைனா இது ரெண்டுக்கு நடுவுல தான் சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. எவ்வளவு தூரம் இங்க இருந்து புல் பண்றாங்க, எவ்வளவு தூரம் இதை கண்ட்ரோல் பண்றாங்கிறது தான். இதுதான் விஷயமே. இப்போ நீங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் 1994 முன்னாடி எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒண்ணு இருந்துச்சான்னு யாருக்கும் தெரியாது. சிவில் சர்வீஸ் படிக்கும் போது மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கலாம். எப்படி தெரிஞ்சிருக்கலாம்? 1 மெம்பர் கமிஷன் இருந்துச்சு, 3 மெம்பர் ஆகி திரும்பி 1 மெம்பர் ஆச்சு. ஓகேவா? இருந்திருக்கலாம். ஆனா டிஎன் சேஷன் ஒருத்தர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒண்ணு இருக்குன்னே நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஒரு காமன் மேனுக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன், எலெக்ஷன் கமிஷன்ல பவர் இருக்கும் போல் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதே இப்போ மிஸ்டர் சேஷன் சொல்லி ஒருத்தர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான். அப்ப இங்க விஷயம் என்னன்னா there lies the individual aspect. எல்லாருமே சிவில் சர்வெண்ட், அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களும் சிவில் சர்வெண்ட் இருந்தாங்க. பட் இங்க who is assertive? Based on the rules you try to be assertive. அதுதான். அவங்க ரூலை மீறி எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. யாருமே வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்றது,
சாமியில வர்ற விக்ரம் மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த போலீஸ் இதெல்லாம் முடியாது. அது வாய்ப்பு இல்லை. என்னது அதே போல இந்த தபாக் சல்மான் கான் அதெல்லாம் முடியாது. ஆனா ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் போலீஸ் ஆஃபீஸர் நிறைய பேர் அப்படி இருக்காங்க. அவங்க மாதிரி இருக்கலாம். ஃபாலோ த லா. டோன்ட் பாதர் அபவுட் ஹூ எவர் சேஸ் வாட். Follow the law, be with the law. Just go ahead with the law. Yes, hindrance will be coming. But that is what is called straightforwardness. That is what is called new value neutral. இதுதான் மேட்டர். ஸோ அதுதான் பியூரோக்ராட்டிக் நடுவில் இருக்காங்க. இதை புல் பண்றதா, இது ரெண்டையுமே வந்து பேலன்ஸ் பண்றது. இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தட் இன்டர்மீடியட். எவ்ரிபடி ஒர்க் டுகெதர் ஒன்லி we can achieve something. Merely having a good law. That is what Ambedkar said. No, wonderful question you have put forward. I am remembering now. Constituent Assembly, when Constitution got enacted and adopted, the final words of Dr. Ambedkar were what? As much as possible, we have brought in a better and a good law as Constitution. But I am making one thing very clear to this Assembly, that however good a law, if it is there in bad, with the hands of bad people, it is going to be nasty, it is going to be useless, it is going to be brutal. But however bad a law, if good people handle it, there is a good degree of chance that they may take the positives of it and handle it in a better way. So law alone cannot do anything. It should also be coupled with the mind of the people who implement. Human value, human matter ங்கிறது ஒன்னு எப்பயுமே இருக்கு. அதோட சேர்ந்து தான் இது வரும். Okay, hope you are understanding. Okay, now listen. So forming association or union or cooperative. Now 97th Amendment Act 2002 I have placed it here. Sorry, 2011, sorry. Now, but underline cooperatives there. First thing what you should put, 19 clause 1C, 19.4 you have to put there. 19.4, 3 criteria are there. Sovereignty, the association, the union, the cooperative should not violate sovereignty and integrity of India. Association for manufacturing of arms to overthrow the government. இப்படி ஒண்ணு பண்ணா அது சோவர்னிட்டியை பாதிக்குது, குடிச்சு உள்ளார போட்டுருவோம். அதெல்லாம் அசோசியேஷன் சொல்ல முடியாது. 19(1)C எனக்கு அசோசியேஷன் ரைட் இருக்குன்னா அதெல்லாம் கிடையாது. ஓகே, ஃபார்மிங் ஆஃப் யூனியன், யூனியன் தீஃப், தட் இஸ் ராபர்ஸ் யூனியன், பப்ளிக் ஆர்டர் பாதிக்கும், குடிச்சு உள்ளார போட்டுருவாங்க. 19(1)Cல கிளைம் பண்ண முடியாது, எனக்கு ரைட் இருக்குது. கோஆபரேட்டிவ் அதே மாதிரி தான். கோஆபரேட்டிவ் to produce liquor, நாட்டு சாராயம் நாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம், அதுக்கு ஒரு கோஆபரேட்டிவ் மூவ்மெண்ட் ஆரம்பிச்சு எல்லா கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னா விட மாட்டாங்க. Similarly, listen to me, அதுதான் இந்த அதோட reasonable restriction. Getting it or not? Cooperative, when I say, which amendment brought the word cooperative was included? 97th Amendment Act 2011 included the word cooperative here. Now, apart from writing 19.4, underline the word cooperative and down footnote. If at all you have Barak 97th Amendment Act இருக்கும், அது இல்லையா இதெல்லாம் எழுதும் போது எழுதி வச்சுக்கோங்க. இதுல சைட்ல இப்படி ஒரு ஆரோ மார்க் போடுறீங்க, கோஆபரேட்டிவ் பக்கத்துல போடுறீங்க, போட்டுட்டு ஆர்டிகல் 43B எழுதுறீங்க. அப்புறம் பார்ட் 9B எழுதுறீங்க. பார்ட் 9B 243ZH. ஓகே, அதை கூட விட்டுருங்க. 243 சும்மா எழுதுங்க போதும். சரியா? ஆர்டிகல் பார்ட் 9B. ஏன் இதை எழுத சொல்றேன்னா, நேரா போய் இப்ப நீங்க ஆர்டிகல் 43B பாத்தீங்கன்னா தெரியும். கோஆபரேட்டிவ்ஸ் இருக்கும். 97th Amendment Act brought it. 97th Amendment Act brought it. Word cooperative, the moment you start seeing in one article, you should remember the other article where it is there. Getting it or not, how you have to study. Where it is there, you should be knowing. Otherwise, no meaning. You shall be knowing where it is there. By moment, you are seeing this. 97th Amendment Act 2011, you should remember. Go to 43B, remember. Part 9B. 243 ஆர்டிகல் போங்க, பார்ட் 9B போங்க. 97th Amendment Act கோஆபரேட்டிவ்ஸ் இருக்கு. சோ கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இந்த 3 இடத்துல இருக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாட்? சோ இது 3 பட்டு நடந்து வரணும். கோஆபரேட்டிவ் இத பத்தி படிக்கிறா. 97th Amendment Act 2011 சிக்னிஃபிகன்ஸ் கேக்குறாங்க. It speaks about cooperative.
I think there's a 50th year of cooperatives, UN cooperative, 1962 year of cooperatives UN கொண்டாடினாங்க. அது வந்து 2012 வந்துச்சு. அது 2011லயே நம்ம அது வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மென்ட் கொடுத்தோம். அப்போ 97th Amendment Act, in order to keep in pace with the international developments, 50th year of UN announcing cooperative year, and we have given cooperatives which has been so instrumental in the development of the downtrodden and community development in India, and so we have given a constitutional status for it, cooperatives, and the constitutional status runs through different articles in the constitution. One is article 19(1)(c), another is 43(b), another is part 9(b). That's significant. 97th Amendment Act இதெல்லாம் வரணும், மூணையுமே நம்ம மென்ஷனும் பண்ணணும். And forming of cooperatives and running of cooperatives is also restricted with regard to Article 19 Clause 4, that it shall not violate the sovereignty and integrity of India, public order, morality. Very simple. Got it finished. Okay. Fine. 19(1)(d) and 19(1)(d) has same reasonable restriction. These both have same reasonable restriction. Both have same reasonable restriction. Freedom of movement, freedom of residence. இதுல ஒரு பயங்கரமான catch இருக்கு. Listen to me. இந்த question கேட்டா there are chances many will make mistake, because hardly we people note that one and go. I say to my students wherever I teach, all these years I have been saying, but question has not come. If it comes, it's going to be a tricky one. You take my word. See, இதுல பாத்தீங்கன்னா reasonable restrictions, freedom of movement, freedom of residence இருக்கு. புக்ல எழுதி எல்லாம் இருக்கும், நம்ம ஓவர்லுக் பண்ணிட்டு போவோம், இதை ஒழுங்கா படிக்க மாட்டோம். In the interest of general public, okay, freedom of மூவ்மெண்ட்டையும் ரெசிடென்சியும், நான் இந்தியன், நான் எங்க வேணாலும் மூவ் பண்ணுவேன், இந்தியாக்குள்ள ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம். எப்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம்? ஜெனரல் பப்ளிக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த நிப்பா வைரஸ்னு ஒன்று வந்துச்சு. இப்போ கொரோனா எல்லா இடத்துலயும் வந்துட்டு இருக்காது, வேற நிப்பா வைரஸ்னு ஒன்று வந்துச்சு கேரளால. நிப்பா வைரஸ் கேம் 2-3 districts were affected. Primarily one district, the Kozhikode Malabar region was affected. So complete lockdown in the whole 2-3 districts was put. Nobody can enter into, nobody can come out. Can it be done? My movement, I can go and reside there. What is the problem? Is it not in India? No, you cannot ask. Similarly, in the protection of interest of scheduled tribe, நீங்க நல்லா பாருங்க, கான்ஸ்டிடியூஷன்ல பெரும்பாலான இடங்கள்ல scheduled tribe னு ஒன்னு வந்தா scheduled caste னு ஒன்னு முன்னாடி இருக்கும், scheduled caste னு வந்தா scheduled tribe னு ஒன்னு பின்னாடி இருக்கும். இந்த இடத்துல பார்க்கலாம், scheduled caste வராது, scheduled tribe மட்டும் இருக்கும். அங்கதான் catch. My freedom of movement and freedom of residence shall be restricted in the interest of protection of scheduled tribe. My residence and movement restricted in the interest of protection of scheduled tribe. Scheduled tribe மட்டும் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு, scheduled caste இல்ல. ஏன்? See, scheduled tribes are those people who live in a relatively isolated area. Actually, scheduled caste people, though live in villages also, they are very much aware of urban living and they live in urban areas also. It is not that they don't know what law is, they don't know about urban culture, they don't know the happenings of the state. They are discriminated on a birth basis. But scheduled tribe, because of their living lifestyle, the way they live, they are considered to be primitive. They themselves want to remain the same. இப்போ ஷெட்யூல்ட் ட்ரைபோட இஷ்யூஸ் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னாலே, எதுக்காக ஷெட்யூல் 5, ஷெட்யூல் 6 எல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம்? ஆர்டிகல் 244 கிளாஸ் 1 கிளாஸ் 2. ஏன் அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ண, ஷெட்யூல் ட்ரைபை ப்ரொடெக்ட் பண்ண? எதுக்காக? They don't know the happenings of mainland. சட்டங்கள் என்னன்னு தெரியாது. நேரா அங்க போய் அங்க உட்கார்ந்து இங்க இருக்கிற மக்கள் அவங்கள மேனிபுலேட் பண்ணி, அவங்கள பாண்டட் லேபர் ஆக்கி, அவங்கள எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி, அவங்க நிலத்தை பிடுங்கி, அவங்களுக்கு கடன் கொடுக்குறேன்னு கொடுத்து அதை வந்து தவறான முறையில பயன்படுத்தி பாண்டட் லேபர் ஆக்கி, இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் நடக்குது. லாட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் happens. In order to stop that, a person's movement can be restricted, residence can be restricted. Now coming example, sir, அருணாச்சல் பிரதேஷ் எங்க சார் இருக்கு? இந்தியாவில தான் பாரு. போலாமா சார்? நான்
இப்ப நினைச்சா நான் இட்டானகருக்கு நேரா ஃபிளைட் ஏறி போலாமா சார்? முடியாது சார். இந்தியாவில தான் இருக்கு. நீங்க அங்க போனீங்கனாலும் உங்கள்ட்ட ஃபர்ஸ்ட் இறங்கணும்னு உங்களை உள்ளார விடணும்னா கேட்கிற கேள்வி லைன் ஆஃப் பர்மிட் இருக்கா? நாகாலாந்து போலாமா? போலாம், லைன் ஆஃப் பர்மிட் வாங்கிட்டு போகும். காஷ்மீர்ல கூட அது இருந்ததில்லை 370. அதுதான் ஜோக். அது காஷ்மீர்லயே இருந்ததில்லை. ஆனா அதை பத்தி நம்ம காஷ்மீருக்கு நம்ம நினைச்சா ஸ்ரீநகர் போயிருக்க முடியும். அப்ப 370 இருந்த சமயத்துல கூட எந்த பர்மிஷன் யார்ட்டையும் வாங்க வேண்டியது. பட் many tribal dominated states, Nagaland, Mizoram, Arunachal, line of permit you have to get. What is that line of permit? You have to mention where you are going, how many days, where you are. It is like visa only. You cannot stay there. Sir, I am ready to give any amount. I want the property. No, you cannot. Freedom of movement. Even schedule 5 10 states la schedule 5 இருக்கு. 10 states la Tamil Nadu la adla varala. Considerable tribal population இருக்கிற ஏரியாஸ்ல அந்த இடத்துல கூட ஒரு tribal areas குறிப்பிட்டு மார்க் பண்ணப்பட்டால் a tribe can sell to another tribe only in those areas. Urban area, it's a different story. So those areas, a tribe can sell his property only to a tribe. No other go. This is the condition and situation. Getting it or not? What is the interest of general public? Protection and the interest of scheduled tribe. Underline protection of the interest of scheduled tribe and study that way. Now, 19 class 1 subclass F removed. Already I have said. Removed by the 44th Amendment Act 1978 and placed under 300A. 300A right property. Later we will see. 19 class 1 subclass G. Freedom of profession, occupation, trade or business. Sir, okay. Profession, occupation, trade or business. Idoda reasonable restriction enna? One, first reasonable restriction. State can make reasonable restriction in practice of this. Idhula vanda போட்றணும் நீங்க 19(1)G இதுல 19 class 6 போடுங்க. அல்ல what do you have to put? Protecting public interest. என்ன சார் protecting public interest? Any trade பண்ணலாம், any business பண்ணலாம், any occupation, any profession. Protecting public interest. Any business பண்ணலாங்கிறதுக்காக லிக்கர் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா? சாராயங்காச்ச ஆரம்பிக்கலாமா? முடியுமா? ஸ்டேட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம். பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்ல நீ கூடாது, பண்ணக்கூடாது, பண்ணலாம். மாரியோனா கஞ்சா செடி யாராவது வைக்கலாமா? முடியாது. ஸ்டேட் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்? ஃப்ரீடம் ஆஃப் பிசினஸ் ட்ரேட் எல்லாம் பேச முடியாது. பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்ல கர்ப் பண்ணலாம். கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? Similarly, second, establishing professional technical qualification. Who is a doctor? Who is an engineer? Who is a advocate? Yes, state can prescribe. If you follow that, if you achieve that, you come in. Then this is most important. One of the important socialist measure also. Socialist measure. State, enabling the state to conduct any trade or business, excluding citizens wholly or partially. இது ஒரு சோசியலிஸ்ட் பிரின்சிபல் கூட. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. பெரும்பாலும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்காது. நான் சொல்றேன், நான் படிக்கும் போது தெரியும். இப்போ ஸ்டேட் திடீர்னு இப்ப 1969 வரலையும் பேங்கிங் யாருக்கிட்ட இருந்துச்சு? பிரைவேட் பீப்புள்கிட்ட தான் இருந்தது. ஸ்டேட் கிட்ட பேங்க்லாம் இல்லை. 69ல இந்திரா காந்தி கவர்மெண்ட் நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ், 14 பேங்க்ஸ் அப்புறம் ஒரு 6 பேங்க்ஸ் கொண்டு வராங்க. சார் அது எப்படி சார் அப்படி திடீர்னு ஒரு ஹோல் இது எல்லாமே நேஷனலைஸ் ஆயிடுச்சு, இந்த இதுல யாருமே பிசினஸ் பண்ண முடியாது. இப்ப பெட்ரோலியம் ரிஃபைனரி இருக்கு, அம்பானி லாட்மினி ஆர் இன்வால்வ்டு. கோல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கு, அதானி மெயின் பீப்புள். Tomorrow can state come out and say, well, petroleum refinery all can be done only by the state. Can they say or not? Yes, they can say. Allah freedom of business நீங்க claim பண்ண முடியாது. 1906ல அதோட reasonable restriction இருக்கு. Can exclude in any business, the state can exclude citizen wholly or partially. It wants, it can. Hope you are understanding. So profession, occupation, trade or business, this is the case, reasonable restriction. See, in Article 19 is one of the most widely interpreted articles
And about that and all such things, maybe if time permit, later on we will be seeing. Okay. As of now, I restrict with this, and now I also go to YouTube. Let me see, like there also whichever question comes, we will go for it. Here also, any question you are free to put it. Any questions, you are free to put it. And till the time YouTube gets open, like others, the coordinator can put the questions of live YouTube questions, if at all any. Any questions? YouTube takes time. I don't know. It's not opening. Then fine, like, thank you. I suppose, like, free of questions, doubts are not there, I suppose. Then not an issue. Like, I will sign off. Okay. Fine then. Let it come. But sign off. Thank you all.